ഹലോ ഗൈസ്, ഹായ്, വെൽക്കം സ്ട്രീം. ഞാൻ സ്ട്രീമർ, എനിക്ക് പനിയാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടു ദി ഇൻട്രോ. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോ. ഹലോ ബേനെ, ഹായ്. അയ്യോ സോറി, എന്തു പറ്റി? ഹലോ, അയ്യോ ഏജ് എവിടെ? ഹലോ, അതിന്റെ വോയിസ് നല്ലോണം കുറഞ്ഞിപ്പോ. ഇപ്പൊ നല്ലോണം കുറഞ്ഞു. ഏത് ഡിസ്കോഡ് ഗ്രൂപ്പ്? ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ എന്ത് ഗെയിമിൽ കയറിയിട്ട് പോയോ? വാട്സാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാര് ഗോഫി ഇന്ന് പോര് കേറി വാ മച്ചാന്. ഗോഫി ഓഫ്ലൈൻ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇൻവൈറ്റ് പാർട്ടി. അറിയത്തില്ല. ഏജ് ഞാൻ ബി സിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. അയ്യോ ഹലോ, എന്ത് പറ്റി? ഗെയിമിനകത്തുണ്ട്. അവൻ ഗെയിമിലുണ്ട്. ഓ അങ്ങനെ, ഓക്കെ. അയ്യോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ജയിച്ചായിരുന്നു. വേറെ മറ്റേ ഏജ് മരിച്ചല്ല, ഒരു ഡ്രോ വെച്ചിട്ട് അമ്മമാരെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവിടെ ബോർഡ് ഗെയിം കളിച്ച് ജയിക്കുകയാണ്. ഇല്ലടാ, എല്ലാം മറന്നുപോയി. ബോർഡ് ഗെയിം അത് തോക്കുകയാണ്. ആ സീനൊന്നുമില്ല ആളെയാ, നമുക്ക് വാമ്പോക്കെ ചെയ്ത് ജയിക്കാം. നീ പേടിക്കണ്ട. വെയിറ്റ്, നമുക്ക് മിനി പ്രൊഫൈലിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട്? എന്തിന്? അതിന്റെ ഇതെന്താ ഉപയോഗം? എന്താ ഉപയോഗം? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞോളൂ. പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ ന്യൂ ടീം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മൂവിയോ? എന്തോന്ന്? ടീമിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മൂവിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ടീമിനോ? ഇല്ല. ഓ, ടീമിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിന്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. ഉണ്ടാവും. ഇല്ല. പോയിന്റ് ഷോപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോയിന്റ് ഷോപ്പ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കല്? ഓ, സ്റ്റോറിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ആണ് പോയിന്റ് ഷോപ്പ്. സ്റ്റോറിന്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, സ്റ്റോർ എവിടെയാണ്? നിൽക്കാത്ത സെക്കൻഡ്. ടീം മെയിനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോർ, ലൈബ്രറി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ. ഓ, സ്റ്റീമില് സ്റ്റോറില് പോയിന്റ് ഷോപ്പില് ഇന്റർഫേസിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മൂവി ഉണ്ടോ? ഇന്റർഫേസ് എവിടെ? ഇന്റർഫേസ് കിടക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഫീച്ചേർഡ് ഹോം ഫ്രം യുവർ ഗെയിംസ് ഇവന്റ് സെയിൽ ബണ്ടിൽ. അതില് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മൂവീസ്. വാട്ട്? ഇതെന്താ ചെയ്യല്? ടീം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ wait, okay, this is sick, not gonna lie. ഇത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബിഗ് പിക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. എന്ത് ബിഗ് പിക്ചർ മോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിയാ, ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. പക്ഷെ കൊള്ളാല്ലേ? കൊള്ളാം. ഇതിന് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൊള്ളായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കൊള്ളായിരുന്നു.
ഇത് കീബോർഡൊക്കെ ഇരിക്കണം. ഓ ബിഗ് പിക്ചർ മോഡിൽ തന്നെ അല്ലേ? ഓ വെയിറ്റ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത്, മറ്റേ സ്ട്രീം ഡെക്കിന് Steam Deck. വേണ്ടിയിട്ട്. ഉം. കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം ഒന്ന് വാച്ച്. ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിൻഡോസ്. ഓക്കെ. എവിടെ വരാൻ, എന്ത് വരാൻ? എക്സിറ്റ് വരുമോ ഒന്ന്? ഡോണോ. ഹലോ, ഞാൻ ഷൂരയ്ക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തോട്ടെ. അശൂര, എന്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് മെനിയാന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു. എന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ലീവ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്നെ റാൻഡം ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം, അയ്യോ സോ സോറി ഫോർ യുവർ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാത്തുള്ള പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ, ആരും അറിയത്തില്ല. ആരും കാണാൻ പോണില്ല. സോ സോറി, പറയാൻ പറ്റൂല. രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രീമിൽ എന്റെ സിഇഒ കൊള്ളായിരുന്നു. സോ ഇഫ് സിഇഒ ഇൻ ചാറ്റ്, ഹലോ സിഇഒ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. നിങ്ങൾ ഹയർ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഓഡിയൻസ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സിൽവർ ഡ്രാഗൺ ചാരിറ്റി സ്ട്രീംസിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. അതെ, ട്രൂ, ആക്ച്വലി ട്രൂ. ഞാനത് തുടങ്ങാൻ മെത്തേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ്, യു ആർ വെൽക്കം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഥവാ കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയക്കുക. I'll work with regular money, thanks. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഇമോർട്ടൽ മാച്ച് കാണും. ടെറർ ബ്ലേഡിന്റെ വിൻലേസ്, തിയേറ്റർ ലെൻസ്, നള്ളിഫയർ. സപ്പോർട്ട് ടിവി ആളിയാ. വാട്ട്? വെയിറ്റ് റിയലി? നിക്ക് ഗെയിം എനിക്കും കൂടെ അയച്ചാ. നീ എവിടെ? നിന്നെ എങ്ങനെ ഹൗ ഡു ഐ വാച്ച് ഗെയിം? ഓ ഐ കാൻ വാച്ച് ഗെയിം. ഓക്കേ ഷുവർ. അളിയാ, ഞാൻ അടുത്തുള്ള ടിവി. ഇല്ല, നോ വറീസ്. ഞാൻ കളിക്കാത്ത ഹീറോസ് കളിക്കാൻ പോണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ടിവി അതിലുണ്ട്. Through the eyes of the madman, track 6 are a draw അല്ലേ? draw range. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണത്. മറ്റേ ഇതില്ലേ, 2019 മറ്റേ വോട്ട് സാധനത്തില് മറ്റേ DPയുടെ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഡെഡ് റെക്കണിംഗ് DPയുടെ സെറ്റ് ഇല്ലേ, അത് മറ്റേ 2019 ബാറ്റിൽ പാസിൽ ആ വോട്ട് സാധനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പാരന്റ്ലി നിനക്ക് ഏത് സെറ്റാണ്? നല്ല സെറ്റ് അതെങ്ങനെ നോക്കല്? സെക്കൻഡ്. ജക്കീറോ അല്ലേ? ജക്കീറോയുടെ ബൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഹീലായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞ ഇത് കണ്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആക്ച്വലി 300 ആണ്. എന്നാ പിന്നെ ഇതെടുത്തൂടെ, മറ്റേ അതിന്റെ ഗ്രീവ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൂടെ? പക്ഷെ അത് പാസീവ് റീജൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ലൈക്ക് വെറുതെ കൂൾ ഡൗൺ വരുമ്പോ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ആണോ? കൊള്ളാം, നല്ല ചൊറിയാണ്. മാനയുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം, നല്ല സെറ്റാണ്. നിനക്കെന്താ ട്രേഡ് വേണ്ടത്? ഇവരൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണോ? കളിയാ, നീ ഉറങ്ങ
വെയിറ്റ് അസുര 5 minutes എന്ന്. സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻ. ഐ മീൻ എടാ നിനക്ക് ഇതിന്റെ ട്രേഡ് എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നിനക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഐ മീൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ ഫോർ മീ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാം. ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ? ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ ആണ്. ഞാൻ നിന്നെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ്. എന്താണ് എനിക്ക് പേടിയാവും. സളൻ ഹാർവെസ്റ്റ് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. അതെത്ര നീ പറഞ്ഞ 4000 രൂപന്റെ സാധനം അല്ലേ? 4000 ഒന്നുമില്ല. ഓ യൂട്യൂബ് ആപ്പ് ഇറക്കിയല്ലേ, ഫോണിലല്ല ലാപ്ടോപ്പില്. ആണോ? അതുകൊണ്ടല്ലോ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലുണ്ട്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനൊക്കെ ഉള്ള. വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, പിന്നെയാണ് യൂട്യൂബ്. വാട്സാപ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ട്. വാട്സാപ്പ് വെബ് ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതന്നെ വാട്സാപ്പ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ്. വാട്സാപ്പ് വെബ് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണില് വാട്സാപ്പ് വേണ്ട, ഫോണില് വാട്സാപ്പ് കണക്ഷൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോണിൽ അതന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വാട്സാപ്പ് വെബ് പോലെയല്ല, പക്ഷെ ടെലിഗ്രാം പോലെ. പക്ഷെ ഫോണിലെ വാട്സാപ്പ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആയാൽ മറ്റതും പോകും. ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് 3 ദിവസം അങ്ങാണ്ടിരിക്കും. 3 ദിവസം നിക്കൂല. എന്റെ ഫോൺ അടിച്ചു പോയിട്ട് കുറെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ വാട്സാപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നീ തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ഫോൺ അടിച്ചു പോയിട്ട്. അങ്ങനെ ഓക്കെ 3 ദിവസത്തേക്ക് അത് റിട്ടൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ? ഓട്ടോ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യൂല യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ സിൽവറിന്റെ നിന്റെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. ഐ മീൻ ലൈക് സെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് വല്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സെറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. എങ്ങനെ നോക്കല്? PC turning on brother. ഓക്കേ, അവൻ PC-യിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കും. ആര്? ബെയിനോ? അസൂറ. ഓക്കേ, അത് അടുത്ത അരമണിക്കൂറിന് നോക്കാം. ഓക്കേ. അതെ. ഇത് ട്രഷറിയിൽ നോക്കിയാൽ പോരെ? ട്രഷറിയിൽ അല്ല, ഓൾ ഐറ്റംസ്, എന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ ബൈ ഹൗ ഡു ഐ. ഓക്കെ, ഞാൻ ബണ്ടിൽ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ബണ്ടിൽ. ഓക്കെ, വലിയ ബണ്ടിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. ഒരു ലീനയുടെ സെറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്കതുണ്ടല്ലോ. വേറെ ഏതുണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട്? ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെറ്റ്. ഇത് നോട്ട് പബ്ലിക് എന്ന് കാണിച്ചേക്കണേ. ലയന്റെ ഒരു സെറ്റില് നോട്ട് പബ്ലിക് എന്ന് എഴുതിയേക്കണം. തലയിലും കഴുത്തിലും ഇതിലും. പബ്ലിക് അല്ലേ? പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ക്ലാസ് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും. ബണ്ടിൽ ഒരു സ്നൈപ്പറിന്റെ ബണ്ടിലുണ്ട്, കീൻ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന്? ഗ്ലാഡിയേറ്റർസ് റിവെഞ്ച് പഡ്ജിന്റെ ബണ്ടിൽ. എനിക്ക് വർത്തായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ കയ്യില്. നിന്റെ പൈറാക്സിയ ഫോർജ് ഉണ്ടല്ലേ? മറ്റേ ഇമ്മോർട്ടൽ അത് മാഡ് ഗോഡ് എന്തോ അയച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അവൻ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. എന്റെ 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വിറ്റ്. എനിക്ക് 2 ബ്രേസേഴ്സ് ഓമെക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വർത്തായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ബണ്ടിൽ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ബണ്ടിൽ വെച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ബട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിംസൺ ക്വീൻ. ഇതാരാ? ഓ, ബൗണ്ടി ഹണ്ടറിന്റെ. ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന്? വാട്ട്? എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. വാട്ട്? പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തീരുമാനിക്കും. Unwrap gift. Cotton. Thanks Alain. California. ഇവിടെ ജക്കീറോ ജയിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആകെ 2 ഹീറോസേ ഉള്ളൂ. ജക്കീറോ, ജഗർനോട്ട്, ജാഡോ ഫീൽഡ്, ജീപ്പോ.
ജാർസി, ജിക്സ് അസാസിൻ, ജ്യൂസ്, ജഗ്ന, ജീം ജിരിറ്റ് ജേക്കബ്. ഓ ശരിയാ, നീ സെറ്റ് തന്നോളൂ. അടുത്ത ഗെയിമിന് അവര് ജഗ്ഗീറോ കളിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് വിങ്സ് ഓഫ് എൽഡർ കൺവേർജൻസ് ചെറിയ ചിറകുകള്. Pyraxic flow, Pyraxic forge. Watch. ഓ നീ മറ്റേ ടെറർബ്ലേഡ് ഗെയിം ആണോ ഇവിടുത്തെ? അല്ല ടെറർബ്ലേഡ് Attack on Titan's most pathetic moment explained. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡാണോ? ആയിരിക്കും, അതിന്റെ കുറെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ജയജയ്ക്ക് അതാണ് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാങ്ക വായിച്ചിട്ട്. ഓ ആണല്ലോ, ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചത്. കാരണം ഈ ഇതിൽ തന്നെ വരുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി. I mean, ഇത് 17ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. സോ ഐ അസ്യൂം ദേ വിൽ ഗോണ സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം 17 എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടുന്നു. സോ ഐ അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് ഗോണ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ബട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിന്റെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ മീൻ ഇത് വന്നു മറ്റേ കാരണം ഈ എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി മറ്റേ OP ED ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. അതെ എൻഡിങ് ആണോന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അവർ അടുത്ത എപ്പിസോഡിനെ പറ്റി ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ. എന്തോന്നടേ ഈ ഓടി ഒരു ക്രൗൺ മാത്രമുണ്ട്. ഓ കളി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? വിച്ച് ഡോക്ടറിന്റെ എതിരെ let's go. Ring of health എന്റെ മോനെ. ഓ ഞാൻ ഫിസിക്കലിന്റെ ഡാമേജ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വിച്ച് ഡോക്ടർ കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? അയ്യോ ബോബി, ആ ഗെയിമില് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നിന്റെ റേറ്റ് ബാൻഡ് തിരിച്ചു തന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോഴും ഓർക്കട് ഞാൻ റേറ്റ് ബാൻഡ് തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ബാക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും തോന്നുന്നു. അവസാനം എടുപ്പുണ്ട്. ഗുഡ് ലക്ക് ചാർമറിയ. എവിടെ അത്ര അവന്റെ PC ഓൺ ആവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഗോൾഡ് ഡസ്റ്റിന് 80 രൂപയാണോ? 80 ഗോൾഡ് ആണോ? എക്സ്പെൻസീവ്. മോർട്ടൽ 300 അല്ലേ? ആര്? നീ നേരത്തെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന കളി അല്ല, നോക്കട്ടെ, ഞാൻ പഠിക്കണം. അതിന്റെ ഗെയിംസ് കണ്ട് എനിക്ക് കുറെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടും തോന്നുന്നു. ആക്ച്വലി കൊള്ളായിരിക്കും അല്ലേ റിഫ്രഷർ വാങ്ങിയിട്ട്? എനിമീന്റെ ആദ്യം സണ്ടർ ചെയ്യും. റിഫ്രഷർ അടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഫുൾ ഹെൽത്ത് ഞാൻ എന്റെ ആലയിൽ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാന്ന്. അസുര വരുവാണെന്ന്. അസുര ഇതുവരെ ജനിച്ചില്ല. ഈസിയിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ.
പോർട്ടൽ 300 ആണോ? ഇതൊരു ബസുരയല്ലേ? വാട്ട് ഇഫ് ഞാൻ നിന്റെ ഗെയിം സ്പെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ? കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗെയിമും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അല്ല വെയിറ്റ്, അങ്ങനെ വർക്കാവില്ല. Let's go gang. ഇതൊരു ബനൻസ് തോക്കാൻ റെഡിയാണോ? പിന്നെ അല്ല, നീ കേറടാ. തോക്കൊക്കെ ചെയ്യാം, ആദ്യം കേറുന്നു. അതെ, ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് SSD അയക്കണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കണോടാ. അതെ, അതെനിക്ക് മാത്രമാണോ കേൾക്കുന്നത്? ആർക്കോ ഫോൺ പറഞ്ഞു. അസുര അവിടെ നിന്ന് 90s ഇന്റർനെറ്റ് ആയി മാറി കിട്ടണം. എനിക്കല്ല, നമുക്ക് ബാക്കിയല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. എക്സാക്ട്ലി അതാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പീക്കറില്ല മൈക്ക്. ഇപ്പൊ പറയണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇല്ല, ഫോൺ എടുത്ത്. എനിക്ക് കോളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ റീൽസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. അളേ, നീ ഗെയിമിൽ റീൽസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഗെയിം ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാർ. ഓക്കെ. അയ്യോ, ജെജെന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിന്റെ ഒരു വാൾപേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. എനിക്കൊരെണ്ണം ഏതാണ്? മറ്റേ കിട്ടി. ഡൊമൈനിന്റെ അകത്തുള്ളതാണോ? ഡൊമൈനിന്റെ അകത്ത് അവന്റെ മുഖം കാണിക്കുന്നതാണോ? അല്ല, വേറെ പറഞ്ഞോ. അളയ, അവനും ഡേവിഡ് മാർട്ടിനേസിന്റെ ഫേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെക്കുന്നതാണോ? അല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് അയച്ചു തന്നു. രണ്ടുപേരുടെ ഫേസ് ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നനാമിയുടെ ഫേസ് വെക്കാം. അയ്യോ, പകുതി വാൾപേപ്പർ. അയ്യോ, ഗസ്പ്രിംഗ്. ഗസ്പ്രിംഗ്, അതാണ് കെന്റക്കി ഫ്രൈഡ് നനാമി. ഓടാ മയിറേ, ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഫൈൻഡ് ചെയ്തോ. ഓടാ മയിറേ. ഓ, അവര് വാട്സാപ്പിൽ ഇത് മാറ്റിയല്ലേ? അത് പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒറ്റ ഒരു ചോദ്യം, ഇതാ ഒരാള് എന്തിനാണോ വാൾപേപ്പർ ആക്കാൻ പോണത്? അറിയത്തില്ല, ഡിപ്രഷൻ വേണ്ടി. You think out you're in bad shit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, I mean it is inspirational in the wrong way, but yeah. അല്ല, ഈ ഫേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 തവണ പറഞ്ഞപ്പോ ചത്തോളായിരുന്നു സ്വയം. I mean at least you have it better than him എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും, I guess. I mean maybe. I don't think anyone is better than. അടുത്ത എപ്പിസോഡിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 മിനിറ്റ് ആണ് നീ കാണേണ്ടത്. താങ്ക്സ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ആദ്യത്തെ 3 മിനിറ്റോ? എനിക്ക് കാണണ്ട. അത് ഫണ്ണാണ്. not unless mappa, you know, animators, അതെ, അതുണ്ട്. അതെ, the face the animators do be making for real. അവര് പറയുന്നേ അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഹൈയേറ്റസിന് പോകുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. ബട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇറങ്ങി സീസൺ മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ. ഇല്ല, അവര് എയർ ചെയ്യുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓ, ഞാൻ ലയൺ ബാൻ വേറെ വിൽക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജക്കീറോ പിക്ക് ചെയ്യും.
ഞാൻ ഓടി, ഞാൻ ചാടി. ആരെങ്കിലും കാരി കളിക്കോ? വാവ്, എന്ത് പറ്റി? എനിക്ക് പച്ചപ്പ്. ഞാൻ 4 ആണ്. അടുത്ത സാധനം സ്വിഗ്ഗിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ഓഫേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതെ, നവംബർ ആണ്. നോ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇടയ്ക്കെന്റെ ഓഫ്ലൈനാ. നീ ഓഫ്ലൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പുറത്ത് ഓരാളെ പോലെ മര്യാദക്ക് എനിക്ക് കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. റുബിക് നീ ഓഫ്ലൈൻ സിൽവാക്ക് എടുക്കും. ഞാൻ 4 ആണ്. ഞാൻ 4 ആണ്. ഞാൻ പൊസിഷൻ 3 ആണോ? നീ അതെ നീ 3 ആണ്. ആരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൽക്കമിസ്റ്റ്. ആന കാണത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ആൽക്കമിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഗെയിം ജയിക്കാൻ പറ്റും. കൈൻഡ് ഓഫ് റേഡിയൻസും മ്യോൾനറും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം റേഡിയൻസ്. നീ 4 ആണ്. നീ ബൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ എന്താ റേഡിയൻസ് ഉണ്ട്? അല്ല, ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ബൂട്ട്. ഒരു ബൂട്ട് മുറിക്കാൻ നീ പറടാ. കളയാ പുല്ല്. എനിക്ക് ടെർബിൾ സപ്പോർട്ട് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഫക്ക് ഗോപി, നീയാണ് ഉത്തരവാദി. ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ നീ കളിച്ചോ. കാണൂല. ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചോളാം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചോളാം. പോ, ടെർബോയിൽ കളിക്കും. സപ്പോർട്ട് ടി വി. ടെർബോയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൽ എന്താ ചെയ്താലും പൈസ കിട്ടും. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഐ മീൻ ഞാൻ റേഡിയൻസ് വാങ്ങിക്കട്ടാ. വേണ്ട, ഐ മീൻ സ്റ്റാക്ക് ആവൂലല്ലോ റേഡിയൻസ്. സ്റ്റാക്ക് ആവൂലല്ലോ. വേറെ ആര് വാങ്ങിക്കോ? പഡ്ജ് വാങ്ങുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ഐ മീൻ നീ വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോ. ഒരു ഡൗട്ട്, നാഗ സോങ് ചെയ്യുമ്പം റേഡിയൻസ് ബേൺ വരും, വർക്കാവോ? ഗോൾഡൻ പഞ്ച് കുഴപ്പമില്ല. ബാരൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് ഡെഡ് ബോഡി വെച്ച് അങ്ങ് അയക്കാൻ തിരിച്ചു. അളയ ബാഹുബലി 2 മോമെന്റ് അളയ ഉരുണ്ടങ്ങ് വരും പറന്ന്. അളയ എനിക്ക് നീ റേഡിയൻസ് പോവാണെങ്കിൽ നീ ആക്ച്വലി മെയിൽസ്റ്റോൺ പോണെങ്കിൽ പോയിക്കോ കേട്ടോ. നീ നീ സേഫ് ലൈൻ ആണല്ലേ? എന്നാ റേഡിയൻസ് പോയി. റേഡിയൻസ് മജോൾനർ പോയി. റേഡിയൻസ് ആണോ അതോ ഡെസോ മെയിൽസ്റ്റോൺ പോകണം? ഡെസോ മെയിൽസ്റ്റോൺ പോകാം. കാരണം വേറെ റൈറ്റിൽ കാർണേജ് ചെയ്യാൻ നീയുണ്ട്. മാജിക്കൽ ഹീറോ ആക്ട് കോളുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല ഡാമേജ്. നീ മിക്കവാറും MKB പോകേണ്ടി വരും. കാരണം നാഗ റേഡിയൻസ് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. 30 seconds to battle. ഇവിടെ ആളുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാണോ? അപ്പൊ ഞാൻ കില്ലെടുക്കാൻ നോക്കാം. കില്ല് വേണം. അല്ല, ഇത് ഹുക്ക് ചെയ്യാതെ നീ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോ. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോരെ. ആക്സൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ഇച്ചിരി കൊടുക്കണ്ടോട്ടാ. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ അകത്താക്കും. ആസ്ട്രലിന്റെ അകത്താക്കും. അത് അവരെടുക്കൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് അവരെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. അഡ്ജുള്ളോണ്ട് ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്താ അവിടെ നടന്നത്? റൂബിക്കാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആസ്ട്രലിന്റെ അകത്താക്കി കൊളവാക്കൂന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അറിയാ ടസ്ക് സപ്പോർട്ടാടേ. നാഗം വേണം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻ.
ഞാൻ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും. Revolt. പൊന്നു മോനെ സൊലോയിന്റെ അങ്ങേറ്റം. ഓ ബാൻ. അതെനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെന്താ ഓർമ്മ ഫാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിനൈ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ആയില്ലേ? അവന് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വേട്ടറങ്ങർ ചെയ്യണ്ട, അവന് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത് സ്ക്യൂർ ആണ്. ഇതൊക്കെ വാണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് അടിച്ചേ പറയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കില്ല് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഓ വെയിറ്റ്, എനിക്കാണോ കിട്ടിയത്? ഓ സോറി സോറി സോറി. പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ആണല്ലേ? ഓ സോറി. നിനക്ക് ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിപ്പായണോ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു പേടി. ഇല്ല. ഇത്രയും ക്രീറ്റ് ഞാൻ പൊള്ളയ. നീ എന്താ ഇപ്പോഴാണ് ഇട്ട് പോയത്? ഫൈറ്റ് ചെയ്തോ. ഞാൻ പൊള്ളയതേ അളിയ. യോ 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 എന്നെ കൊല്ലണ്ട പോടാ. ഫോൾസ് ആൻഡ് സെൽഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് സെൻട്രേ കാണിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പ് അറിയാ ചാവ്. ചാവും. ഞാൻ എത്ര ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഭയങ്കര സ്ട്രോയ. ടാസ്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തുപ്പാവേ. ടോപ്പറാണ്. നീ ടോപ്പാണ്. ഓ ഞാൻ ആക്സല്ലേ. കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ടോ? സ്കെലട്ടൺസ് പണി വരും. ഐസ് പാത്തൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഞാൻ ചൊറിയാൻ വേണ്ടി എടുത്തേ. വേറുണ്ടോ തള്ളിക്കൊണ്ട് സോറി അളേ, ഞാൻ ഐസ് പാത്ത് എടുത്തില്ലായിരുന്നു ചൊറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവനാ ലോട്ടസ് ഇവിടെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുക അവിടെ കാര്യം. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്താണല്ലോ. എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കളിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവന് കുഴപ്പമില്ല. വന്നേ വന്നേ. TP ചെയ്തേ മാനേജർ. ഓ ശരി, ഞാൻ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പോയതാടേ. സോറി സോറി. Warriors are not safe. Now this is a battle. നാഗോട്ടേക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുക. നാഗൊറ്റക്കാണ് കാരണം TP അടിച്ചു. TP അടിച്ച് വന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ആകെ ചൊറിയാൻ പറ്റും. ബ്ലോക്കും ചെയ്ത് പൊള്ളയാനും പറ്റത്തില്ല.
Scalding cold. Six ആയത്. We ride the updrafts. മാഗ്നസ് മിസ്സിങ്. എത്തി. ബോട്ട് വന്നോ? വേറെ തിരിച്ചു വന്നു. എടാ ബോട്ട് റൂണുമായിട്ട് ഇവൻ വരുന്നുണ്ട് റൂബിക്ക്. ഓക്കെ ഇറങ്ങാം. അല്ല വരുന്നുണ്ടാവും, താഴെയാണ് റൂൺ, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം വന്നില്ലെങ്കിൽ. ഞാൻ അടുത്ത മീറ്റിൽ പോയി മറ്റേ എക്സ്പീരിയൻസ് റൂം എടുക്കണേ. ഇവിടെ പിന്നെ ഡിവോർഡ് ചെയ്തോ. ഏടാ ശരിടേ, സാരല്ല. വീട്ടിൽ ഗ്യാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? ഓ അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാ മിസ്സിംഗ് ആണേ. ഓ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ റൂൺ എടുക്കാൻ പോണേടാ. സൂക്ഷിച്ച്. ഞാൻ ചാത്തോന്നാ തോന്നുന്നു. ഇല്ല ഓടിക്കും. ഇതൊക്കെ കോൾ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് കോളുണ്ട്. ഞാൻ മരിച്ചേ. പോയി റൂൺ എടുക്കണേ. വിട്ടു വരാൻ പറ്റുമോ പഠിച്ച്? ബോട്ടിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ടോപ്പ് പോകണം തിരിച്ച്. ഞാൻ ബാക്കിൽ സ്മോക്ക് അടിച്ചു വരുവാണ്. എനിക്ക് ഇതായി മാനയല്ല. ഇതൊക്കെ മാന വരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ? വേറെ ഒന്നും ഇല്ലടാ. ഓ ജ്യൂസി ആയിട്ട് നിൽക്കണം. വെൽ ഫക്കിംഗ് പ്ലേഡ്. ഓ ഞാൻ ചീടാൻ പോയി. ആക്ച്വലി റുബിക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ചിലപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. റുബിക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ്. റുബിക്ക് മരിച്ചു. റുബിക്കല്ല, താഴെ ആരായിരുന്നു? വെനമാൻസർ. ആരെയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രോബബ്ലി. എടാ അളിയാ മറ്റേ ലിക്വിഡ് ഫയർ വീണില്ലടേ. ഞാൻ വെനമാൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഇവിടെ ഒരു വാർഡ് വെച്ചോടാ ഒബ്സർവർ ഇവിടെ. അവിടെയാ? ഓക്കെ ഷുവർ. മുകളിലത്തെ ഇല്ല പവർ റൂം അറിയത്തില്ല. അല്ല പവർ റൂൺ എടുത്തായിരുന്നോ? അസുര അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് റൂൺ വല്ലതും എടുത്തായിരുന്നോ? ഇല്ല. കാണാൻ റൂണ് കാണാനില്ല. ആരെടുത്തോ? Your middle tower is under attack. We blow hot and cold. എന്റെ കൊറിയർ മരിച്ചു. എന്റെ കൊറിയറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ടസ്ക് വന്നാൻ വേണ്ടി എവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വരാം. ഓക്കേടാ. വെൽ ഫക്കിംഗ് പ്ലേഡ്. മാഗ്നസ് അവൻ ഇവിടെ ആർപി ഇടാൻ നോക്കിയാണ്. ആർപി ഉണ്ട് അവനിപ്പോഴും. അത്ര പോണ്ട. റേഡിയം തന്നെ വാങ്ങിക്കാം. ഓടെ Your bottom tower is under attack. Dire structures can take all the hurt Radiant cares to heap upon it. Your bottom tower is under attack. നാഗ വന്നേ. ഞാൻ ഏതൊരു ക്രീപ്പിന് ആസ്ട്രൽ ചെയ്തത്.
chaotic ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ. സെക്കൻഡ് അതെ സെക്കൻഡ് ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല. ബ്ലിങ്ക് ടാഗർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബ്ലിങ്ക് അല്ല ഒരു വാൻഗാർഡ് വാങ്ങിക്ക്, നിനക്ക് ഒട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണല്ലോ. അതെ വാൻഗാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബ്ലിങ്ക് വാങ്ങിക്കടാ. വാൻഗാർഡ് വെറും ബൂട്ട് ബ്ലിങ്ക്, എന്നിട്ട് ആ ബൂട്ടിനെ ബൂട്ട്സ് ട്രാവൽ ആക്കും കുറച്ച്. അത് ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് സീനില്ല. ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് തരാം എന്നിട്ട്. ഇവിടെ വിഷയമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ വെനമാൻസ് കറങ്ങി നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നേ ഉള്ളു. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്മോക്ക് കിട്ടും. Your middle tower is under attack. With twinned nature. അവ താഴോട്ട് എന്ത് പോണേ? Your middle tower is under attack. ടോപ്പ് മാഗ്നസ് ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ നടന്ന് Your top tower is under attack. ബ്ലിങ്ക് ആയില്ല. വെൽ പ്ലേഡ്. മാഗ്നസ് അങ്ങോട്ട് പൊന്നളിയോ, ഞാൻ അല്ല നിന്നെ ഇട്ടത്, അവനാണ് നിന്നെ അകത്തിട്ട. ഓക്കെ ടോപ്പ് വരാം. എന്റെ കയ്യിൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ട്. ഷീൽഡ് റൂം നിങ്ങൾ എടുത്തോ. നീ എടുക്ക, പച്ചെടുക്ക്. ഞാൻ അല്ല വേണ്ട, ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ വരുവാണ്. എടുത്തോണ്ടേ. ഞാൻ എന്തായാലും പേപ്പറാണോ ഞാൻ അത് എടുത്താലും വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ബോട്ട് എടുക്കുമല്ലോ, ബോട്ട് എടുക്കൂടാ. പുഷ് ചെയ്ത ബോട്ട് എടുക്കും നമ്മള്. പുഷ് ചെയ്തോ എനിക്കിതുണ്ട്. ഓ നൈസ്. അവിടെ തന്നെ ഓ എന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. ആള് തന്നെ. ഓ എനിക്ക് പൊന്ന് നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടി. ഡോമിനേറ്റിംഗ് കിൽസ് ആണ് അവനെ. എന്നെ ഡിനൈ ചെയ്യണേ ഏജ്. ഓ ഡിനൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നീ ചാവൂല. ചാവൂലോ. 2 സെക്കൻഡ് ഇതുണ്ട് എനിക്ക്. കളയാ ടാങ്കോ. അവന്റെ ബോട്ട് പോയോ? ബോട്ട് പോയി. ചുമ്മാ പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത ഞാൻ വി അടിക്കാളെ ബി അടിച്ച്. എടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇപ്പൊ. ഏതെടുക്കാൻ? The enemy has a bone to pick with your middle tower. ഒറിജിനലാക്കാണത്. ഗൈസ് ഒന്ന് ചെക്ക് നോക്കിയാ. കളയാ ആക്സിഡന്റ് പിടിച്ച. അല്ലല്ല ഞാൻ മാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇട്ട് എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ മരിച്ച ബട്ട് ഡസന്റ് മാറ്റർ. ഞാൻ മരിച്ചു. അവനെ പോയി കല്ലേ. Killing spree. Your bottom tower is under attack. എടാ ഗോവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ ടിപി ചെയ്തോ വേണമെങ്കിൽ. അവൻ നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നെറ്റ് ഇത് ചെയ്യുമല്ലോ, ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ലേ? ഓ നെറ്റ് ഇലൂഷൻസിന് നെറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ലേ? അവന് മെയിൻ ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓ മറ്റേ പാസീവ് ആണല്ലേ, മറ്റേ വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുന്നത്. വെറ്റാവാനേ പറ്റൂ. ഐ സി. വെറ്റല്ല, ഐ മീൻ ടെക്നിക്കലി ഞാൻ ഫോഴ്സ് പോണേ. എന്തെങ്കിലും ഇടോ. ഉള്ള എല്ലാം ഇട്ടളയാ. പട്ടികളും സത്യോ ഭയങ്കര സ്ലോ തണ്ടി. ഇവിടെ എൻഡ്യൂറൻസ് അടിക്കല്ലേ. ഡ്രം ഇപ്പൊ കൊള്ളത്തില്ല അത്ര. ഇല്ലേ അവന്റെ ആസ്ട്രലും ബ്ലിങ്കും ആണ് സൂക്ഷിച്ചാണ്. അവന്റെ ലുക്കാണ്. ആണോ? ഓക്കെ. റോട്ടറിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ടോപ്പ് എന്തോ ടോപ്പ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാ. 3 പേരുണ്ട് ഇവിടെ. ടോപ്പ്
ടോപ്പ് ഞാൻ വരണോ അതോ എനിക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ലൈഫില്ല. ഞാൻ വരാം. മിഡ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ? Tower is being Thank hacked you. to pieces. അവനെ ഹുക്ക് ചെയ്തോ? ഓക്കെ. വിഷനല്ലോ ഞാൻ ബോട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചു. Tower is under attack. അവൻ ഇവിടെ വിഷയമുണ്ട്. മോളിലാണ് റൂൺ ഒന്ന് എടുക്കോ. Tower is under attack. Like axe, the dire structures cannot be hurt. Help. Your top tower is being hacked Oh, no, to sorry. pieces. ടോപ്പ് എല്ലാരും ഉണ്ടോ? ടോപ്പ് Oh fuck, എന്റെ കുറച്ച് കൊള്ളാൻ ചെയ്തു. Are you going to do something about that? That's മരണപ്പെട്ടു. Kill! Killing spree! പോണ്ട. ഇനി എന്തിനാ ഇനി വേണ്ട. പറ്റിച്ചത് അതെ, നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ പറ്റിച്ചത്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് എടുക്കാനും ആക്സിന് ബ്ലിക്ക് ആവാതെ പറ്റില്ല. Radiant structures are fortified with 12 important vitamins and minerals. മാൻ്റെ ആവാറ്. The enemy's bottom tower has fallen. Double damage. Shall we? TD ഉണ്ട്. മിഡ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. ഫെനമാൻസ് നിൽക്കണം. അതിനടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഐസ് പാത്ത് ഇട്ടാ. എന്താ കിട്ടിയത്? ഓ ഇതാണ് മറ്റേതാണ്. പണ്ടാർമ അതെ മാഗ്നസ് ലിങ്ക് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഓർബിലാക്കി. അവ ഇവിടെ വന്നു ഓർബിൽ. ടാസ്ക് വന്നേ. Well played. Hacker. ആര്? എന്താ അവൻ കിടിലേക്ക് കളിക്കുന്നത്? കസുവയാണ് അവൻ കോച്ചാണ് നമ്മുടെ. അവിടെ ജോയിന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ റെഡി. നോക്കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം. ഇത് ലേറ്റ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂ വെള്ള താഴെയോ? ഇവിടെ ഫൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂ. ഞാൻ നടന്നു വരുന്നു. മാഗ്നസ് ഇതാ നടന്നു വരുന്നു. മാഗ്നസ് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു. ജോബ് എടുക്കുക. T2 വന്നില്ലല്ലോ. വന്നു ടാറ്റു ആയിട്ടല്ലേ Has a bone to pick with your വരാൻ തുടങ്ങി. മിഡിലോട്ട് പയ്യാൻ നടക്കാം. ഞാൻ ഈ വഴി നടന്നു വരുന്നു. ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഇൻ കേസ് 4 സ്റ്റാഫ് ചെയ്ത് കളയാണെങ്കിൽ. ഞാൻ പയ്യാൻ നടക്കേ. ഓ മൈ ഗോഡ് ഡാമേജ്. ഇവിടെ നാഗര ടു മച്ച് ഡാമേജ്. എന്നെ ഉണ്ടക്കകത്താക്കിയ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മാൻ ആരെങ്കിലും തരോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂടാ മാന പോട്ട്. വനോ മാനില്ലടാ. എന്നെ അടിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവളെ. Another kill for me. Puny Radiant hides behind their fortifications. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ലാഗ് ആവണേ. വാങ്ങിക്കാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആഗ്രൻസ് വേണം തോന്നുന്നു. അവരെ മാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടായിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് തിങ് ട്രേഡ് ചെയ്തു. ഞാനേ ബേസിൽ പോയിട്ട് രാമേ. അവൻ ഹെൽത്ത് Enemy's middle tower has surrendered to gravity.
ഏയ്, ഇതിന്റെ പട്ടി ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്ക്? ഇല്ല എനിക്കറിയടാ. Ice advances. എന്താ പ്ലാൻ? മൊമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ബെറ്റർ? മൊമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇതായി ഇത് BKB ആയി. എന്റെ ഗ്ലിമ്മർ ഇപ്പൊ ആവാറേ. ഞാൻ ഒന്ന് ഇതെടുത്തിട്ട് വരാം. പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് കൊല്ലണം, അതൊരു കാര്യമാണ്. Scalding cold. ആർക്കും വിട്ടുണ്ട് ആ, മൊത്തം ബോട്ടല്ലേ? താഴെ കണ്ടില്ലേ? വിട്ടുണ്ട് ഇതാണോ? ഓക്കെ. ഇതല്ല ഒറിജിനൽ, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ. ഞാൻ വരുന്നത്. സോറി വേനോ. ഓ വേനം അപ്പൊ ഇതോടെ ഉണ്ട്, ഒറിജിനൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Middle tower is ഓ വെയിറ്റ്, ഇവിടെ ഡിവാർഡ് ചെയ്തേ. ഇവിടെ വിഷൻ ഉണ്ട്. എവിടെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ പറ, ഞാൻ വരാം. ടോപ്പ് അടിച്ച ടോപ്പ് എന്തോ നടക്കുന്നു. ഞാൻ വരുന്നു. എന്റെ TP ഇല്ല, TP കുറവാണല്ലോ. middle tower അവൻ is under attack. സ്ലോ ചെയ്യണം. Axe would shed a tear ആ, for അത്രേ your ഉള്ളൂ. middle tower. Axes, please. മറ്റേ ഇൻവി ആയിപ്പോടാ. ഓ എടാ, ഞാൻ അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഷാഡോ മറ്റേ ഷാഡോ ആമുലറ്റ് ആണ് ഇട്ടേക്കണം. അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ടാക്ടി മരിക്കും. ആണോ? കട വന്ന് കാണാം. നമുക്കവിടെ നിന്ന് കൊല്ല. മരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ചത്ത്. വെൽ പ്ലേഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാം. ഞാൻ തിരിച്ച് ബേസിൽ പോകണം, എനിക്ക് മാനയില്ല. അതാണ് പോകുന്നത്. ബോട്ട് ഇവിടെ ബോട്ട് തോന്നുന്നു. ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ പോയാലോ? Bottom tower is ആ ബോട്ട് എനിക്ക് എടാ മാനയില്ലടാ. ഇല്ല, ഒറിജിനൽ ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു ബെക്സിറ്റ് ആണോ പോയത്? ബെക്സിറ്റ്. freeze and ഓടി. ഞാൻ പോയടാ മറ്റേ നാഗെ പിടിക്കാൻ പോയടാ. Axe is glad that your അതാണ് bottom ഒറിജിനൽ. നീ tower ഒട്ടിക്കുന്നതാണോ is ഒറിജിനൽ? Axe's problem. പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എടാ വെന വരുന്നുണ്ടേ. ഞാൻ വെന ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്തോന്ന് മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ്. ബോറം തോന്നുന്നു. രണ്ട് അൾട്ടി വേസ്റ്റ്. വൈ വേനോ? ആ വരുന്നേ ഉള്ളേ. എടാ ഗോപി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗോപി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ? നിങ്ങൾ എടുക്കുമല്ലോ? ഓക്കെ, His career has been slain. ഓക്കെ, അതിൽ ലൈന് പുഷ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വിഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ബോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്തിടാം. ഡിവാർഡ് ചെയ്യട്ടെ. ബോട്ടം നോക്കിയാ അതെ രണ്ടാൾക്കില്ല ഇപ്പൊ. ജക്കീറുന്ന കുറച്ച് ബോട്ട്സ് തരാം. ഓക്കെ, റുബിക്കിന്റെ ആസ്ട്രലാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും. മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. മാഗ്നസ് ഇതെന്താ നാഗ ഇവിടെ? Freeze and burn. നിന്റെ പുറകെ ആൾക്കാര്. ഞാനിപ്പോ ചാവേ. ഓക്കെ. വേറോ പ്രജന്റ് അവിടെ. Axes, please. തസ്കർ ചേട്ടാ. ഡസ്റ്റ് വേണം കേട്ടോ. ഡസ്റ്റ് എന്റെ ഉണ്ട്. എസ്കേപ്പ് ചെയ്താ. അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടോ? അവൻ ഷാഡോ ബ്ലേഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോയി. ഓ ശരി, സോറി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ മരിച്ചു. എന്തോ പ്ലേഡാ. മാനയില്ലടേ, ഞാൻ മരിച്ചു. ഓ എന്റെ പൊന്നു. ഞാനിതെങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത്? ഒരുത്തൊരു നീ എന്റെ ഒപ്പിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിയത്. ആഗനസ് നമുക്ക് പിടിക്കാമേ. ആരാ കോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? കൊള്ളൂല, തീരെ കൊള്ളൂല. ശരിയല്ല കോച്ചിങ്. കുറെ വര വരയ്ക്കും. വേറെ ഒന്നും. ഞാൻ ലോട്ടസ് പോട്ടെ ഗൈസ്. ഞാൻ ഞാൻ ടോപ്പ് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
എടുക്കാൻ പറ്റൂല എടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് എടാ, ഞാൻ ഒന്ന് മരിക്കട്ടെ. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ മരിക്കട്ടെ. You അല്ല, എന്റെ broke the സ്ട്രീം ഇട്ട് enemy's കൊടുക്കാം. bottom tower. Axe approves. അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങണ്ട, കവർ പോയല്ലോ, ഇറങ്ങല്ല. ഒരു ടഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിഡ് പുഷ് ചെയ്യുവാണ് നാഗ. ഞാൻ വിട്ടു പോകുന്നു. റേറ്റിംഗ് പിടിച്ചേ. എനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത കാണാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും പറയണേ. ഒരാളെങ്കിലും കൊന്നേരം. Your middle tower is under attack. നാഗിക്ക് സൈലൻസ് ആണ്. ഞാനിവിടെ നിനക്ക് മാന വേണ്ട അല്ലേ? ഞാൻ ഇൻവിസ് ആണ്. യോ എന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്നേ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പയ്യ നടന്നു. ഒറിജിനൽ ഇല്ലല്ലോ. ഒറിജിനൽ ഇല്ല. സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു, സ്മോക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്താ ഫ്രീ സ്ലോട്ട് ആർക്കുണ്ട്. സ്മോക്ക് എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് വേണം. ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുവോ പറ്റേ? ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുവോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. ടീം മൊത്തം കേട്ടോ. അല്ല അങ്ങനെയല്ലടാ, ഇപ്പൊ സ്മോക്ക് അടിച്ചിട്ട് സ്മോക്കിന്റെ ഒറിജിനൽ ഉള്ള ഒരു. ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മറന്നു. ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കയറി ആസ്ട്രൽ ചെയ്യാമേ. നാഗ ടോപ്പ്. ഉണ്ടോ എവിടെ? ആരും കാണാനല്ലേ. സ്മോക്ക് ബ്രേക്ക് ആയാലോ? ബഡ്ജിന്റെ മാത്രം. ടവറിന്റെ അടി കൂടെ പോയോ? ഇല്ലല്ല, ഇവിടെ പക്കായിരിക്കും. ഏറെ കൂടെ പറക്കണ Under attack. പ്രശ്നമുണ്ടോ? നല്ല കോൾ. He's being hacked to pieces. Wicked sick. മാന തരാം. ഒന്നാളിയാ ഈ സ്ലോ. ഞാൻ നിന്ന് ഞാൻ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്ലോ. ഞാൻ ലോട്ടസ് ആക്കാം. നടക്കണില്ല. അല്ല അത് കളയാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. ആണോ? അല്ല ഗ്രീവ്സും അറിയത്തില്ല. ലോട്ടസ് അല്ലേ ബെറ്റർ? നോക്കാം. അളിയ ഇവൻ പുഷ് ചെയ്യുവാണേ. Bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Your bottom tower is അവൻ under attack. ബോട്ട് എടുക്കണേ. അല്ലല്ല ബോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ടോപ്പ് എടുക്കാം. സ്റ്റോപ്പ് എടുത്തോ. പച്ചക്കറി ഞാൻ ഒന്ന് ബോർഡ് ചെയ്യട്ടെ. ട്രയാങ്കിൾ. ക്രീപ്സ് ഞാൻ ബോട്ടം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ മോഡിക്കോ. ജമ്പ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കോ. Axe is glad I'm that gonna your go bottom tower jumping. is not Axe's problem. ഇല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാഗ്നസും ബോട്ടം. മാഗ്നസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചാടും. മാഗ്നസ് ടോപ്പ്. അല്ല, മാഗ്നസ് ടോപ്പാടാ. Axe's problem. ബോട്ടോടാ. ഓ സോറി ബോട്ട്. മൈ ബാഡ്. Top tower ആ നീ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെല്ലാം ടോപ്പ് അല്ലേ? is under attack. റൂബിക്ക് എന്തോ കൊണ്ടുപോയി. നാഗറാറ്റ് ചെയ്യണേ. Bottom tower is under attack. എനിക്ക് ലൈനിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. താങ്ക്സ്. മാഗ്നസ് അൾട്ടി ഇടുവേ. മാഗ്നസ് എനിക്ക് ഇതുണ്ട്. അയ്യേ മിസ്. ഒറിജിനലിന് ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്താക്കി. ടവറിന് ഒരു ദിവസം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കണ്ണാവും. അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല. എടാ ഓടിത്തിരി. ഓ ഫക്ക്. മാന തുറന്നില്ല. ഓർമ്മ. ഞാൻ തിരിയാണേ. ഞാൻ പോവാണേ. ആരെങ്കിലും ചാവണമെങ്കിൽ റേറ്റിംഗിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ 6x സ്കിൽ സ്ട്രീക്ക് ആണ് പോയത്. അടിച്ചോ. ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇത് ആരെ സൈലൻസ് ചെയ്തിടുന്നത് പുള്ളി. ഓ താങ്ക് ഗോഡ്. ഡെനി ഗോഡ് ലൈക്ക് ആണ്. ഫക്ക്. ചാടി ഒരു കോളയാണ്.
മാറിപ്പോയി. ഓ നൈസ് ബ്ലേഡ് മീൻ. എടാ ബാക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓർക്കിഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമല്ലേ ഇപ്പം? അല്ല പാസീവ്. വരെ വന്ന് ഇപ്പൊ ടസ്ക് വന്ന് തൂക്കിയെടുത്തോറി. മാക്സ് ആയ മാറി പിന്നെ ചത്തു. ഒന്നും നോക്കണ്ട. കിട്ടുന്ന സംഭവം ബോട്ടങ്ങ് യൂസ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ ഇടണം. ഇവിടെയാണ് ഉറച്ച് എളുപ്പത്തിന് കിട്ടിയത്. അത് ഒറിജിനലാണ് ബോട്ടേക്കണ. മോളിലാണ് പൈപ്പ് അടിക്കണോടാ. അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ അല്ലേ കൂടുതൽ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? അല്ല ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആണ് ആണ്. റോഷൻ എടുക്കണല്ലേ? ഇവിടെ വരെ വന്നല്ലേ ഞാൻ റോഷൻ? ചിലപ്പോ മടിയാവും. റോഷൻ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഓ ഇത് വിഷയം വിഷയം. അവൻ എന്താ കിട്ടിയ The enemy has a bone to pick Really? with your middle tower. എന്തോ വരുന്നടാ വരുന്നടാ. ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഒന്നുണ്ടോ? എവിടെ We ride the outdress. പിടിച്ച ഹലോ വെൽ പ്ലേ വെൽ പ്ലേ. ഹലോ വിട്ട ടോപ്പോ ഓടി ടോപ്പ് പോയി. ഞാൻ ടോപ്പ് പുഷ് നല്ല ഡസ്റ്റടാ, നല്ല ഡസ്റ്റ്, നല്ല ഡസ്റ്റ്. എല്ലാരും ഫേക്ക് അല്ലേ ഇതിനകത്ത്? ഫേക്ക് അല്ലേ? ക്യാൻസറിങ് ഓപ്സിറ്റ് അവൻ അതാണല്ലേ കിട്ടിയത്. അവന് ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. എല്ലാരും ഫേക്കാണ്. അവനെ കൊക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ. The enemy's middle tower has Finally. fallen. That was done in the spirit of Axe. Ready. Radiant structures are fortified with 12 important vitamins and medicines. സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാനില്ലേ ടഫ് ചെയ്തേ. ഞാനല്ലേ? ഞാൻ ഓ fucking hell. ഇതാണ് ആവശ്യം. ഞാൻ കത്തി. ഞാൻ നടന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മരിച്ച വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല നീ മരിക്കല്ലേ പഠിച്ച? റേറ്റിംഗും മരിക്കില്ല, അതാണ് ആവശ്യം. ഇല്ല ഇവൻ മരിച്ച അവർക്ക് എന്തോന്ന് കംപ്ലീറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുവാണ്. അയ്യോ വില ഉള്ളു. സത്യടാ 1000. ഓ നിന്റെ ഒരു ഷീൽഡ് ഫ്രോക്കായല്ലേ? ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കോൾ Oh, he gets the goal of the line. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ വളരെ ഡാമേജ് ചെയ്തു ഐ ഗസ്. ഒരു പട്ടിക കിട്ടിണ്ടാവുമല്ലോ. അവനെ കൊന്നപ്പോ 1000 ഗോൾഡ് പോയി. 1000 gold. 1000 ഒരു 700 ഓരോരുത്തരെ കൊല്ലുമ്പോഴും 1000 വെച്ചിട്ട് പോത്തിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവർ നോക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇല്ല പഞ്ചായത് അവര് ചാകുമ്പോഴോ? അല്ല, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചാകുമ്പോഴും ഏകദേശം 1000 വെച്ച് ഗോൾഡ് വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ആര് മംഗസ് ചത്തപ്പത്തേക്ക് 1000 ഗോൾഡ് പോയി. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കുറവാണ്. 500 377 പേരുള്ളൂ. അവര് റോഷായിരിക്കും. നാഗയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? മേൽ വാങ്ങിച്ചവർക്കൊന്നുമില്ല. ചുമ്മാ നാഗ അത്ര സീനൊന്നുമില്ല. ആകെ വലിയ പ്രഷർ ഇല്ല. അതെ, നമ്മള് ചുമ്മാ ഒരുമിച്ച് ബാക്കറങ്ങോ അതിന്റെ അടുത്ത് മാറിന്നോ. ആ സീനൊന്നുമില്ല, വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ല.
എനിക്ക് ഹാർഡായ കുറച്ചുകൂടി പിടിച്ചിട്ട്. സ്മോക്കുകൾ വാങ്ങിച്ചാണ്. എന്റെ നീ അടിച്ചോ സ്മോക്ക്? ഇങ്ങോട്ടാ ടസ്ക് വെയിറ്റ്. എനിക്കെന്താ സ്മോക്ക് ദേഹത്ത് കിട്ടാത്ത? ആക്സാണ് അടിച്ചത്, ഞാനല്ല. അടിച്ചാളുടെ മുന്നേ നിൽക്കണോ? ഓ അടിച്ചാളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അല്ലല്ല, അടിച്ചാളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. സോഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വേണം. താഴെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രീപ്സുമായിട്ട്. എന്താ പ്ലാൻ? താഴെ പോണോ? എങ്ങോട്ടും കയറിയാലോ? താഴത്തെ ടവർ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ. പഞ്ചല്ലേ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന? പഞ്ചായിരിക്കും ഇനീഷ്യേറ്റ് എന്റെ ചെയ്യുന്നത്. സ്മോക്ക് ബ്രേക്ക് എന്റെ സ്മോക്ക് ബ്രേക്ക്. ഞാൻ ഫോർസ്റ്റ് ഹാഫ് ചെയ്തിട്ടോ. ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നസ് ടോർമെന്ററിന്റെ അടുത്ത് വിസ്ഡം റൂൺ എടുത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ എടുക്കാം. അതോ മിഡ് വിഷയമാണ്? ഒരു സൈഡില് ക്രീപ്സ് ഇല്ല. താങ്ക് യു മാൻ. ബോട്ടം ആയിരുന്നു. ഒറിജിനൽ ഇതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒറിജിനൽ ഇങ്ങോട്ട് അറിയാലോ. ഇവിടെ മൈനസിന് കിട്ടും. മൈനസിനെ ഒറിജിനൽ നാഗേനെ കിട്ടും. ഒറിജിനൽ ആകാതെ പോണം. ഇതല്ലേ? ഏതോ ഏതാണ്? കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. മറ്റന്മാര് ഞാൻ പഠിച്ചേക്കണാണോ ഒറിജിനൽ? മറ്റേ നോക്കണം. മറ്റേ ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നു. പാട്ട് തീരുവോ? ചാടൂ. അടിച്ചാണ്. ബോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കോ? ബോട്ടം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓ ആക്സിന് ഒട്ടും മാനയില്ല. 15 സെക്കൻഡ്. അതെന്തോ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണല്ലേ? ലെയിൻസ് എല്ലാം പുഷാണ് കേട്ടോ. അവർ റാറ്റ് ചെയ്താണ് കളിക്കുന്നത്. വേനോനെ കളി. ലൈഫ് എല്ലാം കുറവാണ്. ഞാനെവിടെ? കിട്ടി, ആകെ കിട്ടി. ലോട്ടസ് ഇട്ടെടുക്കടാ. തീർന്നില്ലേ? അയ്യോ അതാ പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല. ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാ. വേണ്ട നിങ്ങൾ മരിച്ച പണിയോ. ഇറങ്ങടാ. കുഴപ്പമില്ല. നേരമായി ഐറ്റം കിട്ടുന്നത്. BKB വേണ്ടി വരും. റിഫ്രഷർ ഉണ്ടേ അവന്. മാഗ്നസിനല്ല കഴിഞ്ഞ ഫൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഓടിപ്പോയെടുക്കും.
this like Roshan ഇതൊക്കെ very much. എപ്പോഴും എവിടെ എന്തോ Double damage. റോഷായിരിക്കും യാ. ഓർലാടാ ആക്ച്വലി. ടോർണമെന്റ് എടുക്കാമേ. ഞാൻ സെപ്റ്റർ ആണ് ഇനി ലോട്ടസ് കഴിഞ്ഞു. അതോ ഞാൻ എയോണ്ടസ് ആണോ? അവിടെ ആളുണ്ട് ഏജ് ആളുണ്ട്. അത് ഇല്യൂഷൻസ് അല്ലേ? ആണോ? ടോപ്പ്. അവള് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഓ ഡേ പിടിച്ചോ. ഓക്കെ, രണ്ട് അൾട്ടി ഉപയോഗിച്ച ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? സ്മോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫുൾ ഡാമേജ്, ഫുൾ സ്റ്റാൺ. പൊസിഷൻ ഫോർ സ്മോക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ കൊള്ളാം. സ്ലോട്ട് ഇല്ല, ഡസ്റ്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കൊറിയർ അവിടെ സിഗ്നൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേറുന്നുണ്ടോ? എന്തോ ആണ്. ഞാൻ റെഡിയാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈ ആക്സിയത്ത് സീനായിരിക്കും. Your top tower is under attack. ഞാൻ കയറാം. ഇല്ല, അവര് മറ്റേ മാഗ്നസിന്റെ അൾട്ടി പോയേട്ടോ. ഓഷാനുണ്ട്, മാഗ്നസിന് 2 അൾട്ടി ഇല്ല. കൂടെ ആണ്. നിന്റെ സ്മോക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. സ്മോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സ്മോക്ക് അടിച്ചു പോവാം. സ്മോക്ക് അടിച്ചാണെങ്കിൽ മാഗ്നസിനെ പിടിക്കും. ഇല്യൂഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് അവിടെ ഇല്യൂഷൻ കാണാതെ അടിക്കട്ടെ. അടിച്ചു. The enemy has a bone to pick with your middle tower. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുവേ, നമുക്ക് ബോട്ടം ഫൈറ്റ് എടുക്കാം. അവനെ പിടിയടാ. വെനവാൻസിനെ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കാം. എന്റെ പുറകെ ടസ്ക് മാഗ്നസ് ഉണ്ട്. Tower is under attack. ഈ 4 പുഷ് ചെയ്യാണ്. ഈ പാമ്പുകൾ എന്നെ കൊല്ലും കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് That your bottom tower is not Axe's problem. അമാർ നമ്മളായിട്ട് കളിപ്പിക്കുകയാണ്. കിട്ടി. ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ, പക്ഷെ ഞാൻ ദൂരെ. ഞാൻ പട്ടി നാഗ അവിടെ റാറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും കേട്ടോ. നാഗെന്തോ Axe is glad that your കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിവിടെ ക്രീപ്പ് വേവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ Axe's problem. ബോട്ടം എടുക്കും, ടോപ്പ് എടുക്കും. ആരെങ്കിലും പോയി മിഡിൽ ക്രീപ്പ് കട്ട് ചെയ്യും. Your top tower is ഞാൻ under പോട്ടെ. attack. ഞാൻ പോവാം. നിനക്ക് കിട്ടുമോ സ്പെല്ല്? വാട്ട്? ഇല്ല അത് നമ്മൾ പണ്ടോട്ട് ഡിബേറ്റും സാധനം. എടാ ആക്സൽ The enemy's bottom tower. ഇതാണ് ഒറിജിനല്. fuck off. Oh, nice. ഒന്ന് നിർത്തോ ഇത്. ഓ യാ ഐ ഫോർഗോട്ട്. ഫക്കിംഗ് ഹെൽ. ഞാൻ ഉണ്ടക്കകത്താക്കാൻ വരുന്നോ? ഞാൻ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചണ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീ ടിപ്പി വെയിനെ ദേഷ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അവിടെ മാനയുണ്ടോ? മണ്ടൊക്കെ അടിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഫുൾ മാന ഉണ്ടടാ. Thanks അളിയാ. എനിക്ക് പാനാണോടാ. Radiant structures are ഓ ഞാൻ മറന്നു. തെറ്റി. അതിലാക്കി എനിക്ക് മാന കിട്ടുമോ? ഇല്ല. Thanks അളിയാ. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle barracks ടസ്ക. അതെന്തോ ഫസ്റ്റ് എന്താണോ സ്മോക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. make a nice pile of rubble. എന്റെ ഡസ്റ്റ് ഇല്ലേ? എന്റെ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്. The enemy's top barracks have മെഗയില്ലേ? now have mega creeps. മെഗാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has surrendered കോളില്ലേ? to gravity. അയ്യോ
Oh no, man. ഓ ഞാൻ ചത്തത് ഇതായിരുന്നു. തലവേദന എടുക്കണം. റിലാക്സിംഗ് ഗെയിമിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വരാം. വെൽ പ്ലേഡ് അസുര, വെൽ പ്ലേഡ്. വെൽ പ്ലേഡ് അസുര, വെൽ പ്ലേഡ് എല്ലാരും. ഫൈനലി ഡോട്ട ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെയിനിന് ഒരു വിന്ന് കിട്ടി. അയ്യോ ഞാൻ അതിനെ അറിയാതെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തടാ. നിന്നെ ഗെയിമിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെ തന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യടാ മൈരേ. ഇല്ല അതിനൊക്കെ പക്ഷെ കമന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഡിസ്ലൈക്ക് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. ബാക്കി നന്നായിട്ട് കളിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എത്ര പേരുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ലൈനായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. ടസ്ക് മാഗ്നസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ലൈനിങ് ഫേസ്. എനിക്ക് വേനോയും നാഗ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ നാഗ ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിച്ചു കേട്ടോ. എന്റെ മോനെ ജീവിതം ഇല്ലാതെ കളിച്ചു എന്റെ മോനെ. ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. ഡ്രം റോൾ നാഗ സ്മർഫാണോ അല്ലേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അത്രക്ക് കളിച്ചോ? അത്യാവശ്യം പക്ഷെ ഇല്ല, അവൻ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴും അവർ റാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ഇരുന്നത്. ലൈക്ക് അവർ 3 ലൈനും കറക്റ്റ് അറിയാ. റാറ്റ് ചെയ്യാൻ 3-4 കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാടാ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ആണോ? അതങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അത് നാഗേ സ്റ്റൈലാണ്. മറ്റേ ഇതുപോലെ എൻ പി പോലെ പിക്കും ചടപടാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഏതെങ്കിലും തെങ്ങിന്റെ മുട്ടിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെ, അവൻ ഗാർഡിയൻ അത് പറയാൻ പറ്റൂലടാ. ജാരലെറ്റോ ഹെറാൾഡ് 5 അല്ലായിരുന്നു. അവൻ ഇൻവോക്കർ കളിക്കണ അവൻ ഹെറാൾഡ് 5 ആണെന്നൊന്നും പറയില്ല. മാഗ്നസ് എന്തായാലും മാർക്കോൺ 5 അല്ല. ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് റാങ്ക് കൂടാത്ത? നീ സോളോ എല്ലാം കളിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും. റാങ്ക് ആർക്കെങ്കിലും കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഐ മീൻ എക്സാക്ട്ലി ഐ സി പോയിന്റ് നോട്ടഡ്. അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ. I guess that went well. Apex ഉണ്ടോ? I mean Apex ഉണ്ടോ? Smite ഉണ്ടോ? Yeah, Smite ഉണ്ട്. Yeah, let's play Smite. വീക്കെൻഡ് ആയി. എന്നെ മൂക്കൊക്കെ വേദന എടുക്കണം. പ്രാന്ത്. എന്റെ മോനെ, as I was saying, fuck, ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയി പെട്ടെന്ന്. Oh, what the fuck? Playables on YouTube. Oh, you can play games. Huh. I guess. Some of these pieces are flying around the planet at 17,000 miles per hour, BRB. about 10 times faster than a speeding bullet. But the speed of these specks is also highly dependent on what kind of orbit they are in. First, there's high Earth orbit, where the satellites are spinning the furthest from the Earth and are suspended in geosynchronous orbit, 22,236 miles up or down, depending
depending on your hemisphere. GSO satellites move with the Earth's rotation, taking just under a day to make a full lap. After that, there's medium Earth orbit, a little closer and a lot emptier. There are only about 207 objects in MEO, mostly GPS satellites and a few older communication satellites, like the Telstar-1, a funky flying disco ball that brought us this, the first ever transatlantic broadcast. And this baseball game is being seen in Europe right now over the Telstar satellite. It was supposed to be a televised address from JFK, but the signal was acquired before he was ready. So instead, the Phillies and the Cubs introduced Western Europe to some sort of hit ball bat game. When Kennedy finally did show up, presumably after his second daily suck job, he spoke to Europe about the price of the dollar, refusing to devalue the currency and immediately strengthening it across world markets. Telstar shrunk the world, making the Atlantic seem like a puddle and America look like the dominant Western superpower that exists. It continued to broadcast successfully for another 7 months, before another display of American exceptionalism fried its circuits. Starfish Prime was the largest nuclear test ever conducted in space, and the radiation it produced eventually bricked Telstar's system. Its cosmic corpse will stay overhead for at least the next few centuries. Anything in medium Earth orbit will stay there for what a hundreds, balancing. maybe ഇതെന്തോ ഞാൻ thousands. ഗ്രാഫിക്സ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്തോ എന്റെ അറ്റ്ലസ് ഇങ്ങനെ The ഇരിക്കണേ. same cannot be said for objects in low Earth orbit. Right. Low Earth orbit. This is where the action happens. It is by far the most crowded part of local space, so we have to split it up into 3 further sections. ULEO, MLEO, and LLEO. I know, but the difference between them is important. Satellites launched above 700 kilometers will remain in orbit for decades. Above 800, and it could be centuries. Stick a satellite somewhere below 400 kilometers, however, and you'll probably see it again within the year. Or at least you'll see its celestial skid mark as it burns up in the Earth's upper atmosphere. Right now, there are thousands of satellites in low Earth orbit. Satellites essential for communication, weather stuff, and international nuclear espionage. It also happens to be where a lot of non-satellite space junk hangs around. The greatest concentration of debris is found in ULEO, a 250-kilometer sweet spot where million-dollar machinery and useless space garbage shoot around one another at 17,000 miles per hour. The time has come to answer for the torment you laid upon On the me. 24th of April 1970, Communist China executed the final act of 2 bombs, 1 satellite. With exactly the same tick. Dong Fang Hong Yi Hao launched slap bang in Mao Zedong, which shares a name with a top propaganda film that set the aesthetic standard for the era. It was a great time for scientific milestones, synchronized dance routines, and mass public executions conducted by roving gangs of radicalized college students. It is simultaneously one of the bleakest and most flamboyant eras in 20th century history. If you want the TLDR version, it goes a bit like this. Pictures of Mao's pudgy face were hung up on every street corner. The Communist Party was purged, and lots of people were killed. Urban elites and their children were shipped off to the countryside to learn some humility, including Big Xi, back when he was just Little Xi. But while everyone was busy purging or getting purged, no one was really looking after this dam, which burst during a typhoon, leading to the 4th deadliest flood in all of recorded history.
After all that drama, Old Man Mao's heart finally took one last great leap forward, sending the great helmsman to the boneyard. Throughout this decade of chaos, though, China continues to prioritise its nascent space program. A further 11 satellites were launched into orbit during the Cold War, has now recognized invest in bonds to the planet. Ever since Bybon Solar lifted this rock from his head, humans have been impressed when someone took something big and made it be harmless. Dictators and democrats alike harnessed this power in the 60s and 70s. But all the other space sprinters were distant losers compared to the over 100 satellites were added, along with enough leftover rocket fuel to turn the city of London into dwellings. And it took until 1978 for someone to point out that all this near-Earth littering could be a really bad idea. In 1978, an American astrophysicist named Donald J. Kessler published a scary research paper that argued we were filling low Earth orbit with so much crap that one day space would become inaccessible. He reckoned that once these satellites started colliding, the rate of collisions would only increase, as fragments from previous collisions initiate a further cascade, eventually turning everything low Earth orbit. The astrophysicist has expanded on the probability of this prediction. The US Space Surveillance Network started to keep better track of all the space debris currently whizzing around at 10 times bullet speed. With Kessler himself maintained NASA's newly created orbital debris program office. Kessler suggested that if the rates of new orbital debris continued as is, then we could cut off from space by 20,000. But then, something unexpected. In 1980, most satellites were state-owned and launched, as the overheads of getting stuff overhead were sky high. That all changed when one of Lander based billboard Stand in our way again. You are watching the first few hours of CNN. The advent of 24-hour news and the starting pistol for America's neurological decline. Until CNN started, the news was just something you watched for an hour at the end of every day. Ted Turner changed all that when he proposed a non-stop marathon of the world's most eventful events, beamed straight from a transponder on the SATCOM-1 geostationary satellite. Well, my father and my school told me that, you live in America, you might as well go as far as you can. Ted Turner might be the most American who ever American. At the age of 24, he inherited his family business when his father committed suicide. He then grew the humble advertising business into a $1 billion media empire. Despite having Looks like we have a fearless warrior on our hands. Killing spree! An unending, addictive cycle of anxiety interrupted only occasionally. Like Telstar before it, SATCOM-1 revolution. The curated quality of a short daily news broadcast was jettisoned in favour of a constant drip feed. So if you want to blame someone for elderly relatives becoming angry about the same Looks like we have a fearless warrior on our hands. You can thank Killing spree! The success of CNN and HBO started a new race to clutter near-Earth space. And this time, it wasn't countries competing, it was companies. Meanwhile, the American public had somewhat soured. An enemy has been slain. Politicians with a single planetary mindset saw NASA rocket launches as bonfires of taxpayer money. The only way they caught people's attention was when they went wrong. 1 minute, 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles.
90 days after the Challenger disaster, a rocket carrying a KH-9 hexagon satellite exploded, vaporizing the expensive military hardware. Budgets were cut, space exploration stalled as the public got bored of repetitive rocket launches. The USSR weren't doing so hot neither, and nor was its space program. On March 18th, a rocket exploded on its launch pad during a fueling operation, killing them. There were also a host of other failures, some more public than others. But the real problem was simple. The Soviet Union was running out of rubles and non-geriatric leaders. By the time NASA had designed, built, and launched 4 reusable space shuttles, the Russians only managed to launch one once. The Buran shuttle was the Soviet space program's last hurrah. The first spaceplane to perform a totally uncrewed flight, landing in automatic mode. Buran never flew again. There just wasn't enough rubles for another launch. The shuttle was mothballed in Kazakhstan for decades until a freak storm collapsed the roof of the hangar that housed it, destroying it in the process. What goes up must come down, but that rule does work better for walls, roofs, and empires than it does for satellites. Oh yeah! The Soviet Union might have collapsed, but most of their satellites are still up there spinning. Have a good time. And they will be until we're all long gone. Immediately post-collapse, they did manage to launch the Cosmos 2251 into low Earth orbit in 1993. A largely unremarkable satellite that looks kind of like the bottom half of the ballerina and was clearly made under some stiff budget restraints. Compressing down! As old Cosmos built with TV in the 90s, people were paying a whole lot less attention. I return to the great sea. Justice. Tuned into increasingly obscure sports. Who's up the high line? Under Deng Xiaoping, China established its Great Wall Industry Corporation and devoted more funding towards civilian satellite projects. Asia Sat-1 also made it into geostationary The same could not be said for the Beiyang-1 weapon, or Intelsat Sat-8, which launched aboard China's long-march. In 1996, the unmanned area satellite launches are even if they make it to orbit, there is no assurance that they will fly. Private space tech companies save expensive and embarrassing public the only thing that gets guaranteed airtime are giant explosions, national tragedies, government rocket disasters. Retreat!
that satellite has never been debated. Turns out Brightstar 1 has every bit of North Korean cuisine. In the same year, the first module of the International Space Station made it to orbit. Retreat! Attack! Ultimate is ready! Stop having one. Retreat! The world didn't end. Unbelievers in Tesla syndrome just Retreat! citing several. An ally has been slain. End of social reduce the overall Time to set a trap. Your middle tower is under attack. Delaying the end of orbital chaos. But for how long? Well, some of these people Retreat! think that Kessler syndrome is already happening. And I think I agree. In 2002, the European Space An ally has been slain. Terrible way to go. Killing spree. largest single piece of space and could remain so for the next 150 years. On my way. Reddit is unprecedented, smaller, possibly cracked fragments. The vast majority Your middle tower is under attack. is not currently possible to track everything. Lethal non-tracking. This orbital risk factor for Operation Space. All tiny bits of green that major collisions are multiple. Exponentially growing. Have a hard time An we enemy move through time in this boring linear way, but we only ever get to experience it as one guy. So the stuff that grows exponentially, fire. Years later, and most of these bits are still up there in the crowded heart of low Earth orbit.
whizzing around in a lethal 26,000-mile-an-hour debris cloud. The Cosmos Iridium event is the most serious accidental collision on record. But it wasn't the first, and it hasn't been the last. Okay. 2 years prior, China intentionally destroyed one of their own defunct satellites with a missile. The anti-satellite Your middle Phoenix is under attack. They were On my way. golf ball-sized pieces, and it reignited Retreat. tensions between world powers, who until then had sort of Attack. had a gentleman's agreement. Be right back. Blow up Attack. There was a major Retreat. Companies have been sending them up since the late 90s, but an ambitious network designed to service a brand of phone that has been completely memory holed by anyone who's alive back then. The company went bankrupt within 2 years of its commercial. Probably because satellite phones at that point only really appealed to survivalists and wood-dwelling conspiracy nuts who were actually a pretty small niche before 2001. But these guys just earned Falcon 9 rocket, built with 60 of their soon-to-be signature Florida Elon's new space junk conga line was captured on camera that same time flying above England. Retreat! The satellite Retreat! population of low Earth orbit to record heights. Attack! Is this? Take this job. Retreat! 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 Back away, buddy. Please. Let's look. Terrible way to go. Starlink is the largest satellite constellation in orbit, delivering internet access to some of the poorest and least accessible parts of the planet. Now the people of the DRC can see all the 2011 memes that Elon posts on Twitter. I mean, provided of course they can pay for the $500 residential service and SpaceX all located in that busy downtown area of low Earth orbit. And it also plans to have a whopping 42,000 satellites in orbit at all times. Apparently, Elon takes the same approach to satellites as he does to his progeny. He wants to crowd the Earth with them. But much like his marriages, they are not long for this world. Each Starlink satellite has a lifespan of approximately 5 years. So, you know, if the worst does happen, the orbit will only be inaccessible for like half a decade, max. That's the theory, anyway. Although that's seriously going to put a kibosh on Elon's greater plans for Mars and such. Something I'd much rather see than any more internet satellites. Starlink isn't exactly profitable either,
but it's still considered a monumental success in the fast-growing private space industry. Satellite internet constellations are an attractive proposition to competitors in the space because they offer a morsel of commercial cash flow. Plus, SpaceX can point to Starlink and prove that it isn't just suckling on the teat of NASA's galaxy-sized government budget. That's a lot of zeros. Samsung, Boeing, Amazon, and a whole host of other try-hard space startups have proposed their own method, probably in an attempt to secure their own NASA contract. So far, one company is the only competitor who's actually gotten anything up there. They have 648 active satellites, and yes, all of them are located in the trendy, happening spot of low Earth orbit. Now, I'm not sure big tech's move fast, break stuff mentality is what's best for the orbit. Have you seen what they've done to San Francisco? I'd rather take my chances in a Kessler storm than spend 30 seconds in the Tenderloin, but I digress. If every planned mega constellation does get built and launched, it will result in a quick, cumulative, and not centrally organized crowding of low Earth orbit, which could spell disaster. In fact, we've already come close. The Chinese space program has taken several great leaps forward since its Maoist origins, especially with the construction of the Tiangong space station. China's Central Propaganda Department is still obsessed with space, but gone is the synchronized dancing, as it's been replaced by million-yuan blockbuster films like The Wandering Earth, where Earth's governments, led by China, strap rockets to the planet in order to save it from an imploding sun. As you can see, state-run fun has come a long way since the Cultural Revolution, but their messaging is still about as subtle as a hammer and/or sickle. The real-life Tiangong station speaks for itself. This baby looks like Stanley Kubrick designed a space bar for rich robots. In comparison, the aging International Space Station is giving serious PlayStation 1 vibes. This SCART cable sky hostel is predicted to deorbit sometime in 2031, where it will be carefully dumped into the f***ing sea, leaving China's heavenly space palace to reign supreme as Earth's highest home for humans. On the 1st of July 2021, this shiny future was threatened when some of Elon's garbage passed within smashing distance of Tiangong's orbital path. Starlink 1095 began to deorbit, and in the process, approached the station's personal space. China took evasive maneuvers, dodging the satellite along with what would have been Earth's biggest international incident since the Cuban Missile Crisis. According to one calculation, these spacecrafts probably missed each other by about 17 miles, at least according to this guy's LinkedIn post. The event was independently verified by astrophysicist Jonathan McDowell, who shared this scary graph on his Twitter account. I mean X account! This showed SpaceX had also engaged in evasive maneuvers, but according to China's note to the UN, the company never reached out in order to collaborate on this near miss. If all this wasn't bad enough, it happened again a few months later. Starlink 2305 passed even closer to Tiangong, forcing the station to, again, budge its orbit about. Hugh Lewis of the Astronautics Research Group claims that SpaceX satellites alone are involved in about 1,600 close encounters every week, which is about 50% of all such incidents. But this is only according to what Professor Lewis considers a near collision. Different authorities have different standards for what they consider a If you need close something, call. let me know. NASA has drawn what they call Remember to keep your a mouth pizza closed for box bugs. around the International Space Station, with the ISS being the mini outdoor dining table that you sometimes get inside a pizza box. NASA believes that anything that's about to pass through this imaginary box should be considered here. China seems to have different, and fuck knows what SpaceX's criteria is. Now,
I ain't no high-flying space cowboy, but this seems like an area where there should be some shared international clarity. Everyone up there needs to be communicating with one another on this, for the good of our collective order. The problem is, space remains a hostile workplace, and still irreversible with war and missiles. 2 years ago, your time once became a casualty in the sixth ever it collided with objects a tiny left over Zenit 2 rocket. Only 37 observable fragments crashed, but considering there are the modern, boring version of the rocket space program is still getting stuff up there, but it's fallen far behind its competitors. Still, it's doing its best to make the orbit as uninhabitable as possible. They intentionally blew up one of their own satellites in ASAP. Creating approximately 1,500 new bullet-speed space sharks. This forced the crew on the International Space Station scrambled their escape route, while the debris cloud swung close by. I've got to patch myself up. We were thinking about coming back on the station. And in more than half an hour, we were thinking to the fan. Come back home. I'm running out of ideas. Endurance Houston, alteration to that proposal. If Dragon takes a hit, we will get you back on station. Reloading. Recharging my shields. 1 second. Then, on January 4, 2023, Cosmos 2499 was obliterated, shattered into 85 fragments. Currently, no one knows exactly why or how. That was better in my mind. With the busiest part of orbit getting much busier, much more quickly, and with the rate of near hits and actual collisions on the rise, Kessler syndrome is an inignorable possibility. That communicate with one another, share a standard, so that satellites and space stations collaborate when making evasive maneuvers. Still, there is just an inherent unpredictability out there, with LNPs, mega constellations, and dead satellites all sharing the same neighborhood. There are some high-tech, mostly laser-based proposals for ways to clean up low Earth orbit, but none of them have left the launch pad yet. The ESA's Clear Space 1 mission aims to be the first to manually remove the nitrogen space debris from orbit in 2025, but who knows how effective it will be and who will pay for more missions. As it stands, there is economic incentive for private companies to clutter, not to clean it up. While the spacefaring superpowers are still locked in a space-cluttering pissing contest. There are over 8,000 tons of space junk now circling the planet. All of it, slowly and silently, drifting towards their Recharging creator. shields. Don't worry about it. Get out there and bamboozle. Some people with what I would describe as a loser attitude think space exploration is pointless, but I believe it has the capacity to unite humanity. So that one day we can make it off this escape the floating marble before we've completely sapped it of usable resources. Find a new planet and do it all over again. For all we know, there are no aliens. Maybe we're the first. Maybe the chances of life developing are 1 in this many. We don't know, because as far as we do know, this is the only place where anything has ever happened. Space probes send back blurry photos of nothing. The moon is just dust and rocks, and so is every other planet we've seen other than the ones that are just giant gas clouds. So far, space's best use cases sticking tech up in it to tell us more about what we're all doing. Satellites are proof that the most interesting thing the galaxy's got going on. We should be multi-planetary, multi-galaxy-sharing, because even and drama and dancing. So let's not jump up the orbit too much, because the whole point of doing space in the first place is to go on further.
Thanks for watching this video. If you liked it, subscribe, like, and all that, and check out my Patreon, where there's going to be actually quite a lot more new goodies to check out, including stuff like the Wall. Check it out, hit up the Patreon, and subscribe to the channel. Offended or have got a permanent hard-on for that groups, maybe skip the next couple minutes or just watch something else. Maybe check out what Mr. Beast is up to. I hear in his latest vid, whoever eats the most diamonds gets to keep it. The drone father spent the rest of the 1990s launching new drones into the sky and running his business into the ground. He was later hired by General Atomics, who developed his designs into the first effective combat drone, the MQ-1 Predator. Easily identified by its enormous wingspan, its beluga-like head, and the Hellfire missiles attached to its undercarriage. The Predator was a game changer. George W. was so excited he couldn't help but blab about it to a crowd, but it was still technically a CIA secret. The conflict in Afghanistan has taught us more about the future of our military than a decade of blue ribbon panels and think tank symposiums. The Predator is a good example. This unmanned aerial vehicle is able to circle over enemy forces, gather intelligence, transmit information instantly back to commanders, then fire on targets with extreme accuracy. The brave men and women of our military are rewriting the rules of war with new technologies and old values like courage. Yeah, because nothing says courageous or honourable like sitting in a Nevada-based shipping container and using a joystick to flash fry a Pakistani wedding. Sources conflict over when the first lethal drone strike actually took place. The Atlantic points to the failed assassination of Taliban founder Mullah Omar on October 7, 2001. The strike missed its intended target and instead blew up a car taking gunshots. Omar escaped unsizzled until his death in 2013, which probably occurred in Pakistan and was probably caused by sources as well. Over the next 20 years, American drone strikes have been a lot more frequent and slightly more accurate, often actually killing their intended target alongside an ever-expanding list of innocent people. Now, unless you've been living in a cave or a plush two-story compound with a harem full of wives playing Half-Life, then you'll have heard this story. There is proof that Osama bin Laden had a copy of Half-Life. There is no proof that he was playing it when he died. I just like to imagine it that way. By 2012, there were drones loitering above countries that weren't the USA, and they were joined by its $32 million upgrade, the MQ-9 Reaper, which left terrorist-shaped holes in Afghanistan, Yemen, Somalia, and Pakistan. Obama left the White House with a grand total of 500 drone strikes under his belt, compared to the paltry 57 made during the previous administration. In this leaked CIA document, we see how the agency sold the drone program to the former president. Their main argument was that sending in a drone was a lot cheaper and a lot less risky than sending in a SEAL team. America would have you believe that drone strikes aren't war, they just look like it up close. See how actually and this plays out. The majority of their drone strikes have been conducted in countries where America hasn't even officially declared war. These I suppose you could call them special military operations, also took place in countries without air defences or with no inclination to use them. The American government's stated objective was to continuously decapitate terrorist organisations, hoping that they would evolve and disintegrate under progressively incompetent leadership. Listen, I am the most Al-Qaeda one here. They came up with a cute little metaphor for this strategy, calling it mowing the grass, spelling out the need for regular maintenance and the strategy's downside. Obama-era counter-terrorism expert Bruce Rydell explains, "You've got to mow the lawn all the time. The minute you stop mowing, the grass is going to grow back." Studies generally, although not uniformly, indicate that strikes can reduce the number of terrorist attacks
for 1 to 4 weeks in locations where strikes occur. Maybe mowing the grass is the perfect metaphor, because about lawns, which I happen to, you'll know the more grass you cut, the faster it will grow back. I don't know about you, but if someone blew up all of my male family members when I was 9, I'd be liable to still be a bit angry about it 10 years later. Of course, all this generational trauma is great news for drone manufacturers, as these things are expensive and accident-prone. It's $1 billion industry, so there are a lot of companies trying to get in the action. When the US first started fighting terror with terror, their reported aim was to eliminate Al-Qaeda altogether. Which kind of half worked. Kind of, sort of, let me explain. The core group that instigated 9/11 have either died, disbanded, or been permanently imprisoned, while the overall group is larger than ever. And empirical research indicates that drone strikes have had no discernible effect on the number of attacks the group does. But you know what they say? It's all about location. The number of attacks may not have decreased, but their scale and proximity to America has. No matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. This all being said, the Biden administration has significantly wound down the number of drone strikes. Old Man Joe might not take the White House lawnmower out as much as he used to be, but that's because he's getting a load of foreign guys to mow the lawn for him. The biggest impact of America's decade-long drone campaign is that it sets a precedent that extraterritorial murder was A-OK as long as you did it with a flying robot. Since 2005, armed drones have become the must-have accessory of every bloodthirsty military with a bloated budget. The US has sold drones to NATO members and approved selling to India in 2018, leaving non-NATO countries to fend for themselves. They could turn to China, who sells K-Hong 3 and 4. Saudi Arabia, Egypt and the UAE have all reported. But like the American drones they are mimicking, these Chinese ones come with a hefty price tag. That's fine if you're planning on flying them in a place where they're unlikely to encounter air defenses. But in real, actual war, a fleet of global hawks, CH-4s or Reapers could be a black hole in your kill squad's budget. War is just like any other business. You can provide the same service for half the cost, you're going to slay the competition. In April 2016, a new drone took off on the Turkish runway and completely disrupted the industry. The personal project of Selçuk Bayraktar, the son of the company's founder and Turkey's very own budget Elon Musk. A celebrity aeronaut endorsed by the Erdogan regime. Actually, he's part of the family, the son-in-law to the president, whose every tweet is met by a swarm of simple reply guys. When the TB2 was first launched by the Turkish military, it was a brutal success, collecting 72 confirmed kills in its first month. When the TB2 was exported to Azerbaijan for their conflict with Armenia in 2020, the propaganda it produced was just as valuable as the targets it exploded. Footage of the attacks was shared on digital billboards in the capital of Baku. It's a quick-fire montage of tanks, logistical targets, and trenches of Armenian soldiers getting obliterated by the TB2. I'm not going to show you that footage, but if you want to see it, it's still up on the Azerbaijani Ministry of Defence's YouTube channel. The Erdogan regime has taken every opportunity to showcase the TB2 as a source of national pride, at a time where the only thing soaring higher than their drones is their rate of inflation. So find their own country as bland and unappealing as the Subway sandwich filling that their country is named after. And Bayraktar's own celebrity has been supercharged. Rarely photographed out of his aviator shape, he's just like Maverick, except with a fucking arm. The TB2 is impressive. It is a murder industry disrupting phenomenon that has won the hearts and minds of the Turkish people. The bombs it carries can adjust their trajectories in mid-air and are so accurate that they can be delivered directly into an infantry trench. Most importantly though, they are very cheap. For the price of one top-dollar American Reaper drone, you could get a fleet of 30 to 50 TB2s. Military analysts had previously assumed these slow, low-flying drones could be of little use. But they underestimated one thing: the cost.
of shooting them down. You need a reliable surface-to-air missile to take this baby down, and they are a lot more expensive, which is great when you're fighting a military with a lot less money. Tends to. In the last year, Ukraine has become Bayraktar's best customer, spending their own and American money on several fleets. In the first months of Putin's war, the TB2 was instrumental in slowing the pace of Russia's ground invasion. Hundreds of tanks, trucks, missile batteries, and command posts taken out by the TB2 or by insanely accurate American missile systems aided by drone reconnaissance. Its power was so powerful that memes about the TB2's prowess spread across the Ukrainian internet. To support victims of the war, you can even buy a plushie TB2. You know, for the kids! The people took notice, literally singing the praises of the little Turkish murder machine that beat the odds. Bayraktar. Bayraktar. Приперли зі сходу до нас барани для восстановлення великої страны. Найкращий пастух баранячих отар. Bayraktar. Bayraktar. The conflict in Ukraine is the first all-out drone war, with both sides invested heavily in unmanned systems, as well as the electronic defenses needed to take them out. I think the most fascinating effect of this is how drone footage has migrated online, facilitating propaganda as well as open-source intelligence. Keyboard warriors are living up to their names. They might be lurking on dingy, meme-filled subreddits, but they're having a material effect on the war zones that they're ghoulishly obsessed with. They are using their Cheeto-tinted fingers to catalogue, analyze, and price up Ukrainian and Russian equipment losses. The collective internet hive mind is collating the kind of intelligence that the CIA once had to just make up. After the first few months of fighting, the Russians were able to blow through Ukraine's entire fleet of TB2s, but only after it had successfully stalled Putin's invasion. Turkey would send more, but in an April press conference in a Kiev subway, Zelensky took the opportunity to downplay the importance of the Turkish drone. Russia might have learned how to counter the TB2, but it bled much more expensive equipment in the process. The TB2's dollar store price tag means that even when it loses a battle, it's still winning on the balance sheet. In response, Russia has turned to an even cheaper drone, the kind someone might cook up in their garage. For the most part, Russian-made drones aren't worth the rubles that Russian generals are pocketing instead of using to develop them. Russia first started using its own brand loitering munitions in March, the Kalashnikov Kubla, which has spent about as much time lying smashed on the pavement as your average Russian conscript. In July, Kalashnikov revealed that the upgraded Zala Lancet had made its way to Ukraine by releasing a timely montage of destruction to prove that at least one of their weapons worked. But even in their own propaganda, Ukrainian troops could be seen spotting and then running from the drone, suggesting that it's so low flying as to be obvious or just loud as fuck. There have also been reports of the Lancet being shot out of the air with nothing but small arms. Seeing all this, Putin has had no choice but to import his murder machines from Iran. The arrival of Iranian suicide drones in Ukraine was confirmed in September, when Telegram channels began posting videos of them flying overhead in Odessa. Its distinctive Concorde-like silhouette and its signature whine were unmistakable. But the Shahed 136's first offensive success was an attack on a Saudi Aramco refinement facility in 2019. These single-use loitering munitions are fired in groups of 5 or 10, so while you might shoot some down, they are likely to overwhelm your ground defenses. The Iranians have cobbled these things together using pre-existing military hardware, as well as parts that you could just as easily find on eBay. They are guided by the same GLONASS control unit that you'd find in a consumer DJI drone. The Shahed is powered by a 50-horsepower moped engine, which is responsible for its incredibly loud lawnmower-like hum. That sound
its ability to loiter overhead and its targeted use on civilian infrastructure has proven psychologically ruinous for people of Ukraine. Each unit only costs about 20 grand, making them an incredibly budget-friendly alternative to a $1 million cruise missile. This is something that Putin has had to think about since this invasion has become a deeper money sink than the Black Sea palace that he's hiding in. Putin has raided the national welfare budget to keep this invasion going, and he's plugged that hole by sending many of its likely recipients to the front lines. Though importing this equipment can be seen as a source of shame and weakness, after all, Russia's military is supposed to be the best in the world, and their use on civilian targets and Ukraine's energy infrastructure betrays a strategy of a military that no longer wants to attack its opponents head-on. But Putin is also desperate to shift focus onto a relationship with a country whose leaders will still stand near him when it's time for the obligatory photo shoot. This has left the country's top propaganda spewers stumbling over the party line, unsure if they should praise these Iranian imports or claim that they aren't Iranian at all. Хотят наоборот получить в свои руки иранские дроны. Доказали свою высочайшую. Наоборот, получить в свои руки иранские дроны, которые доказали считаете вот на обломках после поражения цели там по-русски, Иран 2. Иранцы писали по-русски, но нет, конечно же, значит писали русские. Если русские писали, значит where it was recorded saying the quiet part out loud. Bam to the floor. Sending out a decoy. You got bamboozled. You got bamboozled. Enemy shield. And bam goes the boozle. Да, приветствую, Руслан Николаевич, давай. All these fear and destruction that these are quite easy. 12, which is Ukraine has shot down about 60% of the Shahed 1 By October 20th, that intercept rate has climbed to about 86. Just like the 2, countering them is a lot more costly. Killing the Shahed before it has a chance to kill itself can require the use of extremely expensive javelins. A single javelin is already 4 times as expensive as a drone, and that's not counting the cost of the launcher or the possibility of losing the man who's firing. One recent analysis suggested that it only cost the Russians $18 million to launch a drone attack, whereas it cost Ukraine $28 million to defend against it. Drone war, as we see it here, is all about forcing your opponent into a lose-lose decision. Either expensively defend against them, or suffer the even more expensive and demoralizing damage of flinch. In a confirmation of this strategy, Russia has ordered 2,400 more drones. There are rumors of them negotiating a deal to manufacture them domestically, possibly to ensure their supply if the Iranian regime stops being able to deliver them for such. But since the beginning of the conflict, both sides have been using even cheaper drones. They are having a startling effect on the war and how people are watching it evolve. The same Chinese consumer drones that people use to spy on nudist beaches and overproduce their YouTube content have been present in Ukraine since the beginning of the conflict. Most of them are from DJI, the world's largest manufacturer by a significant margin. It alone is a billion-dollar business, complete with its own drone-friendly mega headquarters in the heart of China's tech capital. The CCP has deployed as the aerial wing of their QR-coded, zero-coded surveillance. This place needs a little more. Do what the drones say, or they'll airdrop a robot dog to take out your kneecaps in a Xinjiang street brawl. Back on Europe's only active battlefield, these babies are the logic of a traditional ground offensive. The element of surprise has become impossible in the face of their long-distance surveillance capacity, and this has given the Ukrainians a home team advantage, as the army aren't the only ones with the ability to surveil Russian borders. Tanks and massed infantry formations are beginning to look like large, slow, expensive targets for the cheap precision weapons. And it wasn't long before both sides were using
must have Christmas present of 2021 into an improvised weapon of war. Here, a group of Russian soldiers tie a hand grenade to a DJI Mavic 3 with a $15 servo motor and some shoelaces. In April, they were being used by Ukrainian infantry to provide mortars and larger units delivering the explosives themselves. There are some more questionable examples of battlefield innovation, but this machine gun-rigged drone definitely gets points for creativity. By the summer, it was estimated that the Ukrainian military had 6,000 consumer drones in active use, and some of them they were getting for free from donations by sympathetic Westerners who've been watching the war through the drone's eye. Unlike military drones, these glorified toys are designed to capture content-friendly footage and can be easily operated by anyone who's watched a YouTube tutorial. The variety of footage these things are capturing and disseminating online has been a revolution for open source intelligence and a propaganda boon for Ukraine. You will have likely seen the constant supply of PG-13 legacy media-friendly footage of ammunition dumps and unoccupied trucks going up in clickbait explosions. But you don't have to dig very deep to find a bevy of high-volume drone footage circulating on Reddit, Telegram, Twitter. For good case, I'm not going to show you any of that. But let's just say there's enough of it out there that Ukrainian war songs have picked up on the theme of Russians getting fucked up in their foxholes. Chinese drones with shoelaces wrapped around them are completely disrupting the century-old tactic of using foxholes to protect infantry from artillery fire. Russia's top-down cable-news propaganda network is also looking painfully outdated compared to the decentralized internet hive mind taking drone footage and making memes out of it. Here, a Russian drone is blown to bits on its way to delivering its payload. And here's the same footage again from Twitter user Baraktar1Love, who has added useful commentary alongside goofy music and GIFs. Turns out the revolution won't be televised, it'll be sharing a timeline of cat videos and dudes hitting vape pens in War always changes. Every conflict, every battle, every new piece of technology creates new challenges and gives rise to new tactics. And drones aren't done disrupting the battlefield yet. You've probably seen these incredible drone displays that are frequently replacing fireworks. A dragon flies across the night sky. A godlike face hovers above the mushroom-munching masses at Burning Man. And hallelujah, it's raining drones as 200 malfunction and clatter to the pavement. You might have heard these things described as swarm drones, but that isn't quite accurate. These light show devices only follow a predetermined, choreographed route with no awareness of their surroundings. Real swarm drones, though, are already in the late stages of development, able to move and communicate with one another, while AI allows them to independently dodge obstacles without direction. These systems could soon be truly unmanned. What is the natural endpoint of drones if not one without the need of a pudgy human finger to pull the trigger? The drone wars are here and there is no going back. We might be flying towards a future where front lines are made primarily or even entirely of unmanned systems. A glimpse of that future has already hovered above Ukraine. In this footage, the first recorded drone-on-drone fight was captured in an active war zone. In other words, this is war, fought by man-made horrors beyond our comprehension. Thanks for watching. I hope you didn't find it too depressing or terrifying. And if you aren't completely sick of sci-fi dystopias, then check out mine in the link below. You can order it right now and it would mean a lot to me. While you're down there, you might as well also hit the bell to be notified because my end of year video is coming up. I'm already making notes and, well, if you've been around this year, you'll know there's a whole lot to talk about. Alright, thanks for watching and don't let the bastards grind you down.
They say the planet is just one big coin-operated perpetual motion machine. But money doesn't make the world go round, credit does. Why collect flattened cotton fibers with dead people on them when you can shoot photons out of an electric rectangle to spend money that isn't yours yet? Whether it's for a car, rent, or life-saving medical treatment, the banks have never been happier to let you accumulate debt. While that's very nice of them, they will want their money back at some point, along with all the interest that they've pre-approved you to fall into. With hidden fees, eye-watering APRs, and eye-straining small print, they will suck as much money as they can out of you while you're still horizontal. But this is nothing new. Credit has been with us for longer than coins. In fact, the only reason that someone invented cash in the first place was to keep track of all that credit. You knew this would end here. Around 5,000 years ago, when civilization was still rolling into existence, ancient Mesopotamia was the place to be. Sumerian society literally set up shop in present-day Iraq as humanity's centre of trade and agriculture. It promptly popularised things like wearing shoes, getting drunk, and maps, which was necessary to keep track of whose round it was. Credit was recorded on individual clay tablets, meaning that in ancient times money were just inscrutable numbers on a record. Name it. But if your harvest was bad or you swapped your supplies for beer, you'd risk having to fork your family members over as collateral. It could be argued that providing and recording credit is actually the foundation to any functional civilization. Because if you can't agree on who owes who what, that's when things start to get a bit stabby. It was a similar situation in ancient Babylon, where the earliest surviving laws on borrowing money were written in the Code of Hammurabi. Ancient Babylonians kindly set maximum interest rates, and every loan had to be witnessed by a local official. Though, again, failure to pay back your loan could result in 3 years of forced labour, for you or for the wife and your children you could sell in your place. Although the merciful King Hammurabi did make sure that you'd be free after 3 years. Once someone invented money that you could jangle in the 6th century BC, things got a lot easier. The ancient Greeks and Romans handed out coins largely to facilitate cross-cultural trade and to spread their imperial influence. Roman emperors helpfully printed their faces on their coins so their subjects would know who to hand them back to when tax season came along. While coins were all the rage in the Roman Empire, large transactions were still done with credit, as it would otherwise mean handing over a wheelbarrow's worth of Augustuses, which would have been inconvenient as there weren't that many coins in circulation and no one had invented the wheelbarrow yet. It was at this point I realised that the history of credit is basically the history of humans. So let's fast forward a few centuries. First of all, the Roman Empire falls and some new religions pop up that don't approve of lending money. This era of religious piety and illiteracy is commonly known as the Dark Ages because everyone was poor and stupid. That changed in the 1300s when God decimated 1/3 of his most adoring fans with the Black Death. While this was probably the worst event in human history so far, the bright side was that those who survived made lots of money. Post-plague, wages for ordinary people went up for the first time ever, so they could afford gaudy things like more food and precious silk. Due to there being fewer people around, many innovations in automation were made. People made better tools, had better ideas, and built bigger ships to escape their disease-ridden countries. Some of them made it to the New World, where they swapped their fancy European diseases for some precious metals and exotic flavour dusts. Banks handed out more loans for these spice-finding missions, and global trade exploded. Businesses got so profitable that some of them were even able to take over entire subcontinents with their own armies. Businesses had access to lines of credit with easy interest payments for centuries, but the hopeful consumer, as in someone who wanted to hopefully consume some bread, had to make do without. Speaking of which, I've got some bills to pay. Hey you! Are you terrified and bewildered by a modern world that you can neither control or understand? Well, why don't you flick the bean into your morning routine by subscribing to Morning Brew?
Morning Brew is a free daily newsletter delivered Monday to Sunday, getting you up to date on business, finance and tech in just 5 minutes. Before the brew, I'd spend my AM waking up in the park that I accidentally fell asleep in the night before. But now I'm a successful businessman who owns over 5 fully operational jet skis. While traditional news is just failed actors spoon-feeding you their target demographic's preferred worldview, Morning Brew is witty, informative, and relevant to what's actually going on. I'm updated every morning on the businesses killing it in the market and on all those money-losing logos being propped up by venture capital and the gig economy. Click the link below and subscribe so Morning Brew can pour piping hot knowledge into your eye holes every goddamn morning. Get ready. Moving up. Until the arrival of credit cards, if you wanted money from the bank that wasn't yours, you had to use consumer credit. In comparison, the 19th century had been a lot tighter with its hand, in part because of a Puritan culture of thrift, and because there was a lot less cool shit to buy. The early 20th century had seen US factories pump out washing machines, furniture, refrigerators and radios, all of which could be bought on installment plans. Banks were happy to hand out loans directly to consumers, as they fast became one of their most lucrative sources of income. Before approving your loan, though, the bank would have to look at your wages and your face, because back in those days, your local bank branch manager probably knew who you were and whether you could be trusted. But when those sexy, shiny new Model Ts started driving off the assembly line for the first time, most families hadn't saved enough to afford one, but still wanted one. By 1918, General Motors loaned consumers the money themselves. With just a 35% down payment, families could literally drive themselves into debt. And who can blame them? Exactly 100 years ago, everyone was just trying to have fun after that terrible global pandemic. So people distracted themselves with crazy new dance trends, pearl-clutching moral panics, and getting rich from wild speculation on the stock market. You know, like in the now times. Banks had been dumping customer cash into a stock market that had been hitting dingers for decades. So to get more, they started to approve riskier and riskier loans. Anyway, all that happened just before the 1929 stock market crash, also known as the opening act of the Great Depression. Back in the real world, banks were running out of money and shuttering, meaning that ordinary people no longer had access to the savings that they may have taken a lifetime to accumulate. To ensure something like this would definitely never happen again, the government passed the United States Banking Act of 1933, which was passed to better separate commercial and investment banking. Essentially, it stopped banks from using as much of your money in their risky, speculative operations. As the banks got regulated, corporations, clients, and the humble hobo moved to new cities looking for work, while the government got all those unemployed breadwanters to build roads between them. With a newly hypermobile population still paying off the interest on that 10-year-old rust bucket hunk of shit death trap Model T, people swapped jobs and states more frequently. With everybody moving around, the bean counter at the bank probably didn't know who you were anymore. So they needed to find a new way to get all these dust-covered strangers into debt. In the 1940s, big oil companies had already created and proliferated proto-credit cards among their drivers to facilitate long, cashless journeys. The idea then spread to fancy retail stores who gave lines of credit to loyal or desirable customers to inspire brand loyalty. In 1949, proud businessman Frank McNamara finished a meal with clients before realizing that he'd left his wallet in another suit. His wife covered the bill, but the lasting embarrassment would inspire him to change the world forever. He returned to Major's a year later with a piece of cardboard, which he convinced the owner to accept instead of money. Frank pulled that same trick with another 27 restaurants and 2 hotels, who all agreed to accept his new Diners Club credit card. It immediately became a high society status symbol that told the table that dinner was on you. The same was true for the exclusive American Express card, made for the convenience of frequent air travelers. At first, credit was advertised as a lifeline,
a way to access money you didn't have but needed right away. Awkward, relatable situations like the aftermath of a non-specific maritime disaster from which you were the sole survivor. To the jet set, it was a 4-inch status symbol that you could keep in your trousers and slap on the table after dinner, inspiring jealousy and awe. It made appeals to adventurousness, but it was mostly used by who were nervous about getting mugged between the airport and It was a card only for people who knew that tomorrow's paycheck would cover today's indulgence. This gave the card prestige, but it kept profits slim. Obliging Bank of America for a jar of soothing instant money. M-O-N-E-Y. It would be Bank of America executive Joseph P. Williams who would first experiment with handing out an all-purpose credit card to the unwashed masses. It started in Fresno, California, where 60,000 households received a card and a $500 line of credit to spend across town. Fresno citizens gathered around checkout counters to watch people not pay for their groceries. Joe was so inspired by his own success that Bank Americard was launched in Los Angeles before they really knew how Fresno's happy shoppers would handle their new debt rectangles. Just a year later, the Californian rollout of the first real credit card had led to widespread fraud and a $19 million loss for Bank of America. It taught the industry an expensive but valuable lesson. If someone who needs credit gets credit, they're probably going to spend it before they read the rules that the card came wrapped in. Joe and his team had underestimated the amount of delinquent accounts by about 5%, which wasn't ideal when they also hadn't bothered to set up a collection department. Joe resigned in minor disgrace. He had blown the gauntlet of what would eventually become the bank's most profitable toy. But first they needed to find the right balance, getting users only to accrue the amount of interest that they could manage to pay off. For the first half of the 60s, only 10 new credit cards entered the market. But once Bank Americard's profits got too big to keep quiet, banks' margins got involved. Mass, unregulated card dumps would pile over 100 million credit cards on the nation's collective doormat over the next 12 years. Several regional banks got together to form MasterCharge, Bank Americard's most successful rival. Eventually, MasterCharge became MasterCard, and Bank Americard turned into Visa, both now independent from the banks that created them. They are now sort of like the middlemen, profiting by facilitating these card payments, but they don't make any money from interest. That is still the business of the banks. The banks did try to wrestle control away from Visa and MasterCard and hemorrhage money in the attempt. In the budget, the city never sleeps. The city never sleeps. Citibank attempted to acquire pre-existing cards like the American Express imitator Carte Blanche, the only card that gave free advertising to its competitors, inexplicably presenting itself as the card you got when you were done collecting all the others. I have a Carte Blanche card, but I need an American Express card and a bank card too. Because there isn't any one credit card in the world that's accepted everywhere, not even Carte Blanche. That's why I carry these. Everyone should have at least 3 of the best credit cards in the world, including me. And I'm the president of Carte Blanche. Citibank ended up losing over $500 million on its credit card operations alone between 1979 and 1981. MasterCharge, though, broke through with an ingenious campaign that just focused on the magical technology that allowed you to IOU a Chevrolet Monte Carlo. Chevrolet invites you to think of yourself in a new Monte Carlo. The company found even more success when they started advertising their card as a totem of personal empowerment and clout. You take MasterCharge, don't you? MasterCharge? You just see clout in action. MasterCharge wants to give you all the clout you're looking for. So when you shop, you can say, I'm in charge. that's real clout. When you carry MasterCharge, you carry clout. Thanks to cheaper competition from abroad, American industrial jobs declined heavily in the mid-1970s. The OPEC oil embargo sparked a deep recession
and energy shortages across the Western world. Flush with billions in embargo bucks, the Gulf states then dumped petrochemical dollars into Citibank more than covered in credit card losses as deposits rose from 45 billion to 70 billion in just 4 years. Despite getting everyone into debt, banks are still struggling to make any money on their credit card operations, as years of nearly double-figure inflation and restrictions on interest rates kept a stranglehold on profits. Luckily, good fortune was just around the corner. For the banks. The industrial sector was still shedding employees like waste metal, meaning that there were a lot fewer union jobs to go round. So the next generation would grow up in a job market with unstable employment and fewer insured benefits like healthcare and an education. This change would finally usher in an era of unprecedented profits for the banks, as it turned huge swathes of Americans into their perfect creditors. Every credit card user falls somewhere on what I like to call the sucker spectrum. On the far left here we have the sensible and or affluent credit card user. For them, the card is just a convenience. They pay their bills every month and never accrue interest. And banks hate these people because they don't make any money off them unless they have a fancy card with a high annual fee. The banks call these people deadbeats, even though they're anything but. On the other side of the spectrum are the suckers who play themselves. People who accrue so much credit card debt that they never fully pay it off. People who declare bankruptcy or die in debt. Now, the bank doesn't like these people either, but luckily the losses that they accrue are mitigated by the large portion of suckers who live on their left. This is the bank's ideal credit card user. Someone who accrues a pretty decent chunk of interest and takes their sweet time in paying it back. Maybe they have a low-wage job and they're living paycheck to paycheck, and they'll probably miss a few payments during periods of unemployment, bad health, or careless stupidity. And in the following decade, banks learn how to reel these suckers in. In the early 1980s, factories were shuttering across the Western world, as brand new ones were springing up in the East to make cheap plastic crap for these newly smooth-handed service economies. Countries where economic growth was now highly dependent on consumer spending. Faced with declining real wages and corporate downsizing, a shoe-faced ex-actor presided over a wave of financial deregulation. For the first time in American history, there were now no legal restrictions on the interest rates that banks could charge on their credit cards. They could also approve them for whoever they wanted, and they could pretty much buy you anything you wanted at the mall. The Discover card was introduced by Sears in 1985 as the People's Card. Free for anyone who was willing to stomach its then very high 18.9% APR. It was marketed alongside aspirational images of roided-up pole graspers with choirs proclaiming your freedom to blow your paycheck ahead of time. Hostile over there. This was a decade-long trend in advertising. Credit cards were now tickets to a world of luxury and instant gratification. In the same year, MasterCard decided subtlety was more powerful, acting like they were handing out free round-the-world tickets to Botox-blasted yuppies. I thought my dog was in the I bought my skis in Aspen. No, Switzerland. I bought my tan in Spain. Olé. Now that everyone was carrying plastic, the real victims weren't the debt-saddled masses, but the rich who no longer fell special because their pockets were fire. Companies that charge an annual fee were forced to find other ways to turn their products into status. The American Express card contains a single word that makes every other card seem like just a piece of plastic. Member. American Express massaged their members to satisfaction with free air miles and other benefits,
Other large banks created their own premium cards, sparking a decades-long benefit war between companies who were competing for wealthy wallet space. They offer discounts on luxury brands, membership point schemes, access to airport lounges, low interest or no interest for extended periods. Banks, today and then, frequently lose money in trying to seduce rich clients to their premium cards. But the profits made on the high-interest cards for the rest of us more than subsidize these benefits. In other words, the money made from the average debt muncher was providing discounts for smug 90s icons and their 16-year-old girlfriends. Look, I know what some of you are thinking right now. If you get into credit card debt, isn't that your fault? The rules of the game come wrapped around the cards you play it with. So if you go on a spending spree before you read them, isn't that kind of on you? The reckless credit card user, unable to resist the urge to shop, gamble, and snort their way into debt, is a useful figure for the industry. If credit is a game you lose by being bad, then its rules are fair, and it's your fault for agreeing to them. Nearly everyone plans to pay their card off. But life is more unpredictable than any of us like to think. Banks helpfully provide their minimum monthly repayments on their bills, appealing to our blind optimism. But the only reason they do this is to maximize your opportunity to fuck up or get fucked over. By losing your job or getting sued, divorced, or cancer, you'll probably miss a few payments and accrue some interest. It is in this manner, rather than through reckless spending, that people find themselves on the south side of the sucker spectrum. By the time the Hobbs was singing the Cold War swan song, Americans were borrowing more money than at any time in history. For many, credit was now the most friction-free way to provide household essentials and to solve emergencies. By 1995, America's average personal savings rate had plummeted to an all-time low. And this isn't too surprising, given that the price of things like homes and higher education were soaring. In 1989, a FICO credit score became the only way to convince the bank to let you own progressively larger chunks of the house that they buy for you. What previous generations had saved for were now out of reach for many households. But an N64? Well, that was just one swipe away. Citibank and most of its competitors were posting record profits, while their advertising departments tripled their budgets. Seeing tumbleweeds in their customer savings accounts, banks appealed to them by promoting cards with sweepstake promotions and charity giveaways, giving back to the lucky few some of the cash they've been siphoning off for the last 20 years. Satisfied with gobbling the nation's savings up month by month, the financial sector decided they wanted to take on more risk and lobbied for greater freedom, persuading President John Sawyer, the first president without the direct memory of the Great Depression, to wipe away the last of that era's financial regulations. Banks were now allowed to bundle home, car and credit card debt and sell them as securities on secondary markets, creating increasingly complex and risky derivative contracts. But, Madam Speaker, I believe this legislation in its current form will do more harm than good. It will lead to fewer banks and financial service providers, increased charges and fees for individual consumers and small businesses, diminished credit for rural America, and taxpayer exposure to potential losses should a financial conglomerate fail. But for the first 7 years of the new millennium, the New Year ball would drop over the Discover logo, and the US personal savings rate dropped with it. New cards were rolled out with hidden fees and deceptive deferred interest rates. By this time, most people had figured out that credit was a game, but some were still convinced that the banks wanted you to win it. Reward programs are still seen by many as prizes for hard work and smart habits, when they're anything but.
they are simply എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ incentives കഴിഞ്ഞിട്ട് to നിർത്താൻ വേണ്ടി spend. പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിതിപ്പോൾ A ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, കാരണം gravitational എന്തായാലും I'm not pull going to get on the everything. right side of the sucker spectrum, And I which is where kind of we got all everything end that I up wanted. in ഇത് പെട്ടെന്ന് 2008. തീർക്കാൻ പറ്റും. 7% here, loss of 37 points or so. Apple shares are just I'm getting not hammered really this big morning. fan of the Could skin. be the most Okay, serious I got a recession better in skin, so I decades. guess The that's first few that. days of a financial crisis make And, for not fascinating really- television, as news anchors don't really struggle do with the stickers and shit like abstract that, nature so- of the event. Down And over this is- 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. Reporters struggling to be heard over As you can traders see, screaming about India is graphs, in as if the the country here, x-axis so, might snap off and crash through the So I roof. guess, yeah, Traders here working തൽക്കാലത്തേക്ക് at home say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low പതിപോലെ the Dow goodbye will go. GG's While some and anchors were to be forced even